this session is to address the importance of invasive technology as a new opportunity to increase the power of emergency medicine worldwide. I really am happy to address this topic. And this topic is coming as the need, and we will see during my presentation, to work together. Not only emergency physicians, but radiologists, interventional cardiologists, to produce more evidence and publications, as we did into the great network, worldwide academic research organization that is with WASM worldwide try to increase the powerful of publication in our group. And I really appreciate that you put in the bags many journals, because this is the future of emergency medicine, to produce evidence. So let's go now and see, after my disclosure, what are really the need for technology support after clinical evaluation. Before starting my talk, let me tell you that no technology can support a bad emergency physician, because the best technology emergency physician has is his holistic opportunity to visit the patients and make clinical decisions. By the way, in the last 25 years, we saw an important increase in quality of laboratory testing, especially biomarkers in acute disease and point-of-care biomarkers, but also technology of imaging. So laboratory testing and imaging are going to be the big revolutions in our job to increase the quality of our medical effort and, most importantly, increase patients' outcome. When you talk about imaging, for sure you know that ultrasound are totally changing our ability. Every emergency physician now are able to perform ultrasound, and I'm very proud that we were the people that teach cardiology on how to use chest ultrasound to detect many diseases they were not able to do. But nevertheless, besides the ultrasound that are growing impact, there are other technologies such as point of care, looking at the computer-assisted imaging, but last but not least, the angiography. Angiography is really important, and I think it's something that can really improve our knowledge and also quality of health delivery system. But of course, the issue here that angiography need a cath lab, or let's say radiology interventional box that should be as much as possible close to the emergency room. So this is the first example. 250 years ago in my regional city, Naples, these researchers input some substance into the vessels of humans, and these skeletons are still there in Naples, one man and one woman, and you see he put this injection, but unfortunately patients died. But luckily now we have many different radio contrast possibilities that are able, thanks to invasive medical imaging technology, to use this iodinated contrast material to visualize the lumen of blood vessels. And this is very important because thanks to the angiography, now we can have very clear opportunity to see the brain, the neck, the aorta, the chest, the gastrointestinal tract, and so on. But what is important? Not to abuse the technology, but to make the right decision. First of all, now blood vessels should be evaluated also with non-invasive technologies such as ultrasound, echo Doppler, TC scan, and magnetic resonance imaging. Nevertheless, although these new non-invasive technology are going to be every day much more precise, we still need angiography, catheter-based, in the cases you need immediately decision-making to transfer the patient to surgeon, or last but not least, to have access to intervention radiology procedures that can impact the length of stay of our patients in the emergency room, and also to reduce the length of stay in the hospital and the costs related.
So this is the way you have to think about how angiography can really increase our emergency department job every day. So I have one question for all of you. How many of you today have an angiography service available 24 hours, 7 days in your emergency department? Please raise your hand. Not so bad, 15%. Okay, let's see if the other 85% could be convinced at the end of my talk to try to insist to have an angiography box in their emergency department. So, and I think this is coming to the fact there are so many acute diseases that are linked here, such as acute myocardial infarction, massive pulmonary embolism, trauma, that can benefit having an angiography area into the emergency department. First of all, let me address my special topic, acute coronary syndrome. We know that time is myocardium, so you really want to start as soon as possible in the emergency department to reopening the vessels in the case of MI. These recently published 2019 guidelines on how and when to perform angiography in acute coronary syndrome is very clear that in the case of elevated ST myocardial infarction that is within 12 hours, you should do evidence 1A, in all these cases, a PTCA. And then that is a delay opportunity, still evidence 1A, if you have no cath lab available, that you can do fibrinolysis. So in any way, you are going to perform in many patients as soon as possible angiography, coronary angiography, and then opening the vessels. This is a cartoon that I would like to take in mind, but I'm sure everyone in the audience is aware. In the case that you are able to make EKG in 10 minutes, and you are going to refer in hospital where the cath lab is not available, you have two choices. If you are the STEMI, in between 120 minutes, in that case, you can refer for 90 minutes, transfer the patients. Alternatively, if you have 2 hours that the STEMI is started, you can start fibrinolysis there, and then you can reperform in 10 minutes, transferring the patients. But if you have the cath lab, angiography, and the coronary PTCA available, you should do this in less than 60 minutes. I think it's very important to save as much as possible lives in acute coronary syndrome in our patients. What about if I have a patient with not ST myocardial infarction elevation? In this case, there is the opportunity, if the patient is very high risk, also to go for invasive procedures if the patient is hemodynamic instability, if there is life-threatening arrhythmias, and also acute heart failure. So still in these patients, you can do PTCA within 2 hours. So something that you could do there, because you are going to save and increase the number of lives in the emergency department. So let's move now. Another important frequent reason for patients coming, pulmonary embolism. In this consensus statement for multidisciplinary physicians, it's very clear that in the case there is a big embolus that is very close, massive embolus, very close to the original pulmonary artery, you should do catheter thrombolysis and removal of the thrombus. So it is very important also to consider in patients presented with the syncope, massive TC scan, pulmonary embolism, to do angiography and remove the clot. Now, what about the need also to look at the aorta during patients coming in? I'm sure that experience with patients coming with chest pain, you are looking for acute myocardial infarction, the patients can have aortic dissection. So aortic dissection is really a situation where the emergency physician can have the need to make aortoangiography. What the guidelines say that the most risk is the ascendant aneurysm and the dissection, where the patient should be immediately treated with the beta blockers. All these patients should have beta blockers and then transfer immediately to cardiosurgeon in order to make a decision. So aortic dissection is another really important situation when you need angiography to perform as soon as possible.
Now, I'm sure also in your daily practice experience, you are managing with the patients come in with acutely cool, painful leg, and in this case, you really are going to clinical put a suspicion of acute limb ischemia. In this case, you can perform a Doppler that is mandatory, and in the case of Doppler, you can have three possibilities. Assuming that you have no artery in the, let's say, pink area, sound, no vein sound, don't waste time. Ask the surgeon to make amputation on the leg. On the other side, in the green area of this cartoon, if you have a presence of audible artery and veins, you are going to do angiography because you want opening the vessels that bring blood to the limb. So I think it's very important also in the acute limb ischemia after the clinical judgment and also non-invasive assessment to go for an angiography. Now, another important issue where the angiography is going to be increased, the role is a stroke, both ischemic and hemorrhagic stroke. In ischemic stroke, in the case of these 6 possibilities, pre-stroke MRS score between 0 to 1, causative occlusion of the internal carotid artery of MCA segment 1, age greater than 18 years, NAIHSS score greater than 6, aspect greater than 6, treatment of removal. The occlusion of the artery should be done after angiography, but in the case of the symptoms are greater than 6 hours, and you cannot do thrombolysis. But what is important, this leads to the need, like the recommendation, guidelines 2018 are going to put out the importance of a multidisciplinary team that is my auspicious in this conference. Opening the ceremony, I think is a very good opportunity for me to tell that we have to work all together in order to improve our skills and patients' treatment. And also it is important that angiography should be there in the case of ischemic stroke. And also it is important that you want to monitoring. So our job is not only to start appropriate treatment, but to monitoring patients' outcome and publications on the results. What about hemorrhagic stroke? There is no doubt there are a lot of situations where you can use clipping or culling of the hemorrhagic site after brain angiography, and then you can save the patients, especially if he has hemorrhage due to cerebral aneurysm. So it is very evident that so far we addressed the important possibility to check in the case of acute coronary syndrome, acute aortic disease, and acute stroke, the possibility to use angiography. Now, what about trauma? There is no doubt that looking at a lot of bleeding that are going to be not able to stop because of what you're doing with the medical treatment, you should need an angiography. In this case, what is important as an example of the very severe trauma is liver trauma. In the liver trauma, you should consider 2 classifications. AAST, liver trauma classification, but also when you put together, let's say, the injury type, the grade, and injury description, you should also put one important, very, very important evaluation, the hemodynamic instability. So I would like to emphasize this important clinical judgment of hemodynamic instability, because if hemodynamic instability is present in the case of a liver trauma, you can go a very severe lesion to WHS, ESIV, and go to operating room immediately after an angiography. So there is no doubt that also in the case of liver trauma, you can have a lot of possibility. And I think that this is going to be of a great importance also in other trauma. Now, you know, our neurosurgeons are very good and with the intervention radiology to make spinal arteriography. And in the case of spinal trauma, they are able also to make embolization of very small vessels of our spinal doors and resolve the issue.
So now let's move to the last but very important topic, that is acute gastrointestinal bleeding. I'm sure you are fighting every day with a lot of geriatric people coming in, taking anticoagulants, even decumarol, or new anticoagulants that have a lot of bleeding, especially if they take decumarol, because they are able to control INR. So there is a very important, again, the need for emergency physician to assess the hemodynamic instability and then immediately to perform an upper endoscopy. If the endoscopy is negative, you can go to check the colonoscopy, but if it is not possible to be prepared because you need colonoscopy, you need preparation, then you can go immediately for angiography. That is really something that emphasizes the need to have angiography area where you can do a lot of important setting decision making. Now, what about embolization? I am sure this has been, during the last 10 years, the revolution in stopping bleeding. And you can see from these data coming from registry, you can see that in trauma, the overall success of embolization is around 100%. Amazing. Amazing. You can solve the issue in many trauma, and also in the case of gastrointestinal bleeding, both from upper or lower sides of the enterical system, you can have embolization that are going to save lives. So it's not only a problem of hemorrhagic situation, but also of ischemic. Acute mesenteric ischemia is another important situation where, again, starting with the clinical suspicion, you are going to look about the possibility to have acute mesenteric ischemia and then to do CT scan and angiography. And also, in this case, you can have arterial thrombus that you can find, and then you can open the vessel. So I think it's very, very important to make important decision where to move or not from non-invasive clinical assessment to angiography. It seems to me there is a lot of room to improve and to need of angiography in acute setting. Let's talk about the contraindications. Last 2 minutes of my talk, I will address this important situation. Let me tell you that there are not really many contraindications in the case of need to perform angiography. You just need to make sure the blood pressure is quite controlled. You don't want to make sure that there is a renal insufficiency, so that the iodide contrast material is not going to deteriorate the damage, the function of the kidney. But thanks to the new quality of a new product, this issue is going to be very low. So in the future, my friends, we are going to have a lot of people, especially because life expectancy is worldwide increasing. And for the reason of that, we should, and also geriatric people, they have a lot of bleeding. We should really think about to increase our angiography performance into the emergency room. And these are my conclusions. After an initial clinical non-invasive technology evaluation, I put this in red, because it's the starting point. Please don't go immediately to angiography unless you have not made clinical judgment. In any case, it represents angiography a cornerstone in various clinical situations in the emergency department. It is also important because you are going to reduce the time of saving life and in hospital length of stay, so you can also save a cost. And in the future, I think it's very important that we are going to increase working together in the skills of angiography. But what do we need? We need research, data publishing, because like this consensus statement on academic emergency medicine pointed out a couple of years ago, in order to optimizing emergency department, diagnostic imaging has the potential to improve the quality, safety, and outcome in the emergency department. Because also don't forget the radiation are potentially dangerous for your patients. You really want to vote for the right patients, and we need the data. So my final auspice will be to produce more data in this setting. And thank you again for giving my talk. So just in the last 20 seconds, how many of you now are happy to have an angiography service next day in your emergency department?
Yeah, I think it's increasing. I was expecting more, but that's okay. It's coming from 15% to 30%. Not bad, actually, without our auspicious. So, in any way, if you want really to contribute to our research, please come to Edinburgh or this biomarker, but last but not least, in San Diego, where we are working in implementing the geriatric emergency medicine, where I think angiography should be a big value. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. De Soma. That was fantastic. At this time, are there any questions? I have a question for you. Good. That was a fantastic review of all the ways that we can use angiography in the emergency department in acute setting. It's not only diagnostic, but it's therapeutic as well. Do you see angiography at some point replacing the need for surgeons or surgery? That is really the most important question. And I think, yes, this is the way we have to go, together. To produce evidence, if you saw last slides, I was making the evidence that we have to compare the value in any kind of innovations in emergency department that are two objective, patient outcome and cost related. So if you are going, as you said, to demonstrate that we can reduce surgeon length of stay and mortality due to therapeutic angiography, we are going to get the goal. And this is possible only with emergency physician skills in this topic. Now, how many people want angiography in their emergency department? I want. Thank you. Okay, I want to invite with my pleasure. He is chairman of from Stanford University, chairman of Emergency Medicine Department, and he's very popular in Turkey, if you remember from last Congress. And I think he has very excellent textbook of emergency medicine in United States. He will talk about retrograde intubation. Mr. Mahadevan, with my pleasure. Good afternoon, everyone. How are you? Good, good. It's great to be here. Instead of retrograde intubation, I spoke with Dr. Chander about talking about video laryngoscopy, so I'm going to focus on that today. And first, oops. Sorry. Okay. Just want to show you where I'm from. I'm from Stanford University, which is in the United States, in California. So yesterday, approximately yesterday, 24 hours ago, my wife and I were there at that star right here. And now we're obviously in beautiful Antalya. And I just want to say this is my 5th visit to Turkey, and love it here. I've been to Istanbul, Kayseri, Izmir, Konya, Çatalhöyük, and now this is my 2nd visit to Antalya, and I had the pleasure of attending a prior Congress, also getting to sing on stage. Hopefully I don't do that today and scare everyone away.
and spend time with Bashar, which is always fantastic. In my talk today on video laryngoscopy, I'm going to define what it is. I'm going to talk about the different classes, the different kinds of video laryngoscopes, the advantages and disadvantages of this new device, and then most importantly, the current literature about video laryngoscopy and how it's maybe taking over how we approach airways. Very quickly, show of hands, how many of you are using video laryngoscopes in your department? Okay, fantastic. So quickly, with regards to the definition, video laryngoscopy is indirect laryngoscopy, which means you're not looking directly at the cords, that you're using a digital device, a digital laryngoscope, to show you the vocal cords in the glottis instead of line of sight. And generally, for what we need them for, acute intubations, we're inserting these devices intraorally. And why would we need to do this? Well, our goal is to see the glottis, and that hopefully will help us improve our success with intubation. And ultimately, we want fewer failed intubations. Obviously, we want to reduce our failure rate. So there are three big classes of video laryngoscopes. The first is the channeled video laryngoscope, where the endotracheal tube is part of the device or is inserted into the device, and this matches the anatomic curve of your pharynx and allows you to direct it towards the larynx. But unlike the other approaches where you are manipulating the endotracheal tube separately, this is all one device. So if you want to adjust where the endotracheal tube is, you have to adjust the device. And so the other issue with this, as you can see, is it's bulkier. It's larger than some of the other devices. And so if you have someone with a small mouth, it may be difficult to insert it. The next device I want to describe is something called a Macintosh-style video laryngoscope, where the technique is similar to what we're doing with direct laryngoscopy. And in fact, you could either use the video or do direct laryngoscopy. And for this reason, since everyone in the room can see what's going on and you can give advice, it's great for teaching and training institutions. And then finally, the glide scope or glide scope-like devices are acute angle blade video laryngoscopes, where they're really good at showing you the very anterior structures, but if it fails for whatever reason, you cannot convert to direct laryngoscopy where you can see the cord. So let's take a look at this. A glide scope-like device inserted into the pharynx, and then you're looking at the monitor, you're looking at the screen when you're inserting the endotracheal tube, and so you're looking at the monitor but performing the function in the patient's pharynx. So what are the advantages of this approach, video laryngoscopy? Well, first of all, we always struggle when we're doing direct laryngoscopy to line these three axes. There's the oral axis, the pharyngeal axis, and the laryngeal axis. And if you look at this diagram, what you can see is that it's impossible for us to see like this. We have that line of sight. And so what we do is we try and get the patient into the sniffing position, as you can see here, and then by using the direct laryngoscopy and just raising their soft tissues, we achieve line of sight. And sometimes it can be very difficult, as you know, to see the glottis. And especially in patients like this. This is a trauma victim where you're not allowed to get the patient into the sniffing position because you're keeping them in the neutral position. And that makes it very difficult to align these axes. And in this particular case, the patient couldn't be intubated with the video or with the direct laryngoscopy. The other advantage in trauma patients specifically is the video laryngoscope can be inserted and manipulated in a way where you don't have to move the patient's head and potentially cause injury. Here's an example of a patient with an inferior anterior C2 fracture, but if we look at their cervical alignment, it's normal. So the spinal cord at this point is doing just fine. But what happens when you try to intubate the patient and you put them in the sniffing position?
As you can see, this patient has a complete disruption of the ligaments holding the vertebral column together, and now the bones have moved and impacted potentially the area where the spinal cord is. So the last thing that we want to do is move the patient's vertebral column and potentially cause injury, which could happen, in theory, with direct laryngoscopy. And then finally, we're looking at a very narrow, small area and trying to insert an endotracheal tube through that area. Well, what if we were able to enlarge it, make it easier to see? And also, more importantly, as a teaching physician, that not only I could see what was going on, but everybody in the room could have confidence that this was being done properly or that we could assist. So those are the advantages of video laryngoscopy. What are some disadvantages? Well, if there's secretions or blood and it gets on the end of the scope, potentially you wouldn't be able to see. Or if the device fails for some reason and that's the only way, that might be an issue. There are a lot of different kinds of devices, so you have to be familiar with all of them, and we're not sure which ones really are the best. And there's no real evidence to tell us this is the best one at this time. And the technique for insertion is different than what we're used to. And it may be more challenging, just in the same way that if I play video games with my son, he's going to beat me every time because I'm not used to playing video games. Learning how to do a new approach may be challenging because you're not doing it under direct visualization. You're holding the device and then trying to look at a screen and perform the technique. And a number of studies have shown that when you're doing it indirectly, it can be more challenging. So now let's go over 5 important studies that might change the way that you think about video laryngoscopy as part of emergency medicine. And the first one to bring a lot of sort of attention to this was this systematic review, Cochrane review, that was done in 2016. This Cochrane review wasn't specifically focused on emergency physicians or critical care physicians, but looking in general at comparing direct laryngoscopy to video laryngoscopy. So they looked at a lot of studies, 64, 7,000 plus adult patients, but again, mostly in the operating theater and not in emergency settings. They compared different kinds of video laryngoscopy to direct laryngoscopy using a Mac blade. And here are the primary findings of the study. There were fewer failed intubations with video laryngoscopy, and this was statistically significant. When dealing with difficult airways, there were fewer failed intubations with video laryngoscopy. And then when they compared the incidence of hypoxemia, it was similar between the two. So, major headlines, bottom line from this large Cochrane review: fewer failed intubations overall, fewer failed intubations when dealing with difficult airways. Next, we decided, since that was a focus on all comers and primarily the operating rooms or operating theaters, what about for those of us that practice outside of the operating room? Well, this systematic review and meta-analysis looked just at those places. So this was 32 studies with over 15,000 intubations. And you can see that there were about 6,300 video intubations and 8,700 direct laryngoscopic intubations. And these studies were outside of the operating theater, outside of the operating room. So they were in the pre-hospital setting. They were in the ICU. They were in the emergency department, places that we practice. And again, they used different kinds of video laryngoscopes as opposed to just one kind, and multiple kinds of providers. So there were beginners, there were experts, there were paramedics, there were emergency physicians, there were ICU doctors. So a whole mix of different kinds of providers. And what they were interested in is how often do you succeed intubating the patient the first time that you try. So let's take a look and see what they found. With regards to first pass intubation, there was no overall difference in this study between video laryngoscopy and direct laryngoscopy. However, if you were in the ICU, video laryngoscopes were better.
but if you were in the emergency department or pre-hospital area, they were similar. What about the glide scope, which is one kind of video laryngoscope, and direct laryngoscopy? Well, they were similar. But when the CMAC, a specific kind of video laryngoscope that allows both direct and indirect laryngoscopy, was compared to direct laryngoscopy, it was better in terms of getting that first pass intubation. If you were a novice or a trainee, video laryngoscopes were better. But if you were experienced or a paramedic, it was the same. And then with video laryngoscopy, there were fewer esophageal intubations and more arterial hypotension. So what are the big takeaways from this study of non-operating theater, of emergency situations, ICUs, emergency departments, pre-hospital? Well, if you're in an ICU, video laryngoscopy was better. CMAC was better than direct laryngoscopy overall. And that if you were a novice or a trainee, that video laryngoscopy was better, and that there were fewer esophageal intubations. One of the themes that you're seeing here is that in many cases, in different facets, it's better, but it's never worse. And that's a very important thing as we move forward. Finally, I want to look at a study that it was a systematic review and another meta-analysis, but this time, they looked at difficult airways and experienced providers. So most of you are experienced providers, and all of us that practice emergency medicine have had a difficult airway. And one of the things I think we can all tell you is, though we try and figure out who might have a difficult airway, sometimes it's very difficult to predict. And in this study, published in Anesthesia in 2015, of patients going to the operating room, the anesthetist could not predict a difficult intubation 93% of the time. They could not predict a difficult patient to mass ventilate 94% of the time, which tells us all of those tools and rules that we have don't work very well, and that any intubation could be a difficult intubation or a difficult airway. So in this study, which looked at experts at difficult airways, how did video laryngoscopy do? Well, it was better for first attempt at success, and you can see on average, when using a video laryngoscope, 95% of the time you were successful the first time versus 86% with direct laryngoscopy. And you got better views of the glottis and less trauma to the airway overall. So again, the take-homes, we're talking about experienced providers, difficult airways, and video laryngoscopy perform better. So it begs the question, and this was an editorial that was in the British Journal of Anesthesia, about whether we should be using video laryngoscopy as the first approach all the time. And here's the analogy that they used. They basically said, how many of you still have a huge bulky cell phone like you did in 1995? None of us, right? We're all using some kind of iPhone or new phone equivalent, and none of us are using dial-up phones either. So as technology progresses, why are we relying on old technology when new technology is potentially superior? And they went one step further. They said it should be used on every intubation, and that we should record the video and put it in the medical record so that if the patient ever came back, they could review the video and determine if there was an airway problem or not. Two more studies to review before I finish. This is a group of anesthesiologists that decided to replace all of their direct laryngoscopy with video laryngoscopy. So I'm going to show you what happened. First, they assessed all of their team about their attitudes towards video laryngoscopy. And then for 2 months, they removed all the MAC blades from their operating room and from the places where they worked, and they only had CMACs there, okay? Which CMACs where you can do video laryngoscopy and direct laryngoscopy if you needed to. And then they did serial assessments over a course of time to see what attitudes were by the anesthesiologists towards video laryngoscopy. So here's what they found. When they started, about a third, and a third either said we fully support only video laryngoscopes, or we have some reservations, or some people said they don't support it.
At the end of the trial, the 2 months of just using video laryngoscopes, there were fewer people that didn't support, but it certainly didn't have unanimous support. 6 months later, you can see a lot more of the anesthesiologists supported it. And then 18 months later, uniformly, everybody in their department supported having only video laryngoscopy. And the reason that they said was they felt it was better for patient safety, team dynamics, human factors, quality of care, and quality of training. So they changed after being forced to use them for a period of time. Their attitudes totally changed. And for many of us, it's the same. We're so used to direct laryngoscopy, we don't want to change, even though it might be good for us. And the last study I want to show you is one that's done in the pre-hospital setting, where they looked at a protocol where they used the CMAC, again, this video laryngoscope, and a bougie in all rapid sequence intubations. And so this was done in Finland, where for a period of time, they said you're going to use video laryngoscopy and a bougie, in particular it was a Frova introducer for all intubations. And then they compared that 22 months where they were doing that to the year before where you were able to do direct laryngoscopy. And here's what they found. Before using video laryngoscopy and the bougie, the first pass success rate was 85.7%. After being forced to use this protocol, using the bougie and the video laryngoscope, it increased to 98.2%. And think about it, intubating, doing RSI in a helicopter is a difficult airway situation. And here they went all the way up to 98%. And it begs the question, we always think of video laryngoscopy as a rescue device or a difficult airway device, but what if we used it routinely? What if we used difficult airway devices routinely? We can see that we would have an increased success rate, which we all want, and that, again, a bougie may be easier to pass with a video laryngoscope than an endotracheal tube. So a couple of takeaways from this study. So finally, what do we know? What's the bottom line? What can we say about video laryngoscopy? It improves the view of the glottis. It may improve first attempt intubation success rate. Remember the study I reviewed from Peters et al., 95% success rate with video laryngoscopy compared to 86% for direct laryngoscopy. The Cochrane review found that it may reduce the number of failed intubations. Again, fewer failed intubations when for overall and also when dealing with difficult airways. We know that it's already become part of our difficult airway algorithm, but it may be the primary approach for all intubations in the near future. And if you're using a device like I like, and I don't have any ties or affiliations with stores or the CMAC, but a device like CMAC, which allows you both direct and video laryngoscopy, is a device that might allow you to embrace the future without abandoning the past. And so those are my big takeaways about video laryngoscopy. And I want to thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Madam, for fantastic presentation. Any comment or question? Yes, please. First of all, welcome to Turkey and thank you for your presentation. I want to ask that I work in a hospital where approximately 1,000 patients apply per day. And I think that means that we manage disaster every day. And in my country, there are so many centers. While we are examining the cold or myalgia, on the other side, we may need to intubate the patients. And I think it's more difficult about us. What do you think about the practicality of this process in crowded emergency departments? Thank you. Thank you for your question. I believe the question is that in settings where maybe you have less experienced providers, are crowded,
what about having a device like this in those settings? And I think, you know, it's, the studies pointed out, those who are less experienced with intubating actually showed the greatest benefit in first pass success. And so it probably behooves us, if you're intubating all the time, you might have some expertise, but if it's an infrequent procedure, having a video laryngoscope might be of benefit, especially if you're doing it infrequently. But the other study I showed also revealed that even in experienced hands, it's hard to know when we're going to encounter a difficult airway. So rather than take a chance, my feeling is that we are progressing towards where we'll be using this exclusively, and that direct laryngoscopy will be something of the past. Okay, thank you very much. Any another question? Yeah, here, yeah. Okay. No, Basar, I have a question. Okay. Thank you very much for this nice presentation. And it's clear we have the evidence for using this kind of tools. My question is, do you have information about the cost? You know, if you compare CMAC to the direct, laryngoscopy, this is very important, for different countries in the world. So the question was a very good one, which is it fiscally responsible to replace a device that may be working with something that may be more expensive? There's two ways of looking at it. If you already are adding a device like a CMAC as a rescue device, then you're already purchasing it anyway in addition to the direct laryngoscopes. And the other one is more philosophical, which is that if your complication rate goes down and you have one less patient who has anoxia as a result of a difficult airway encounter, and the hospital isn't sued or doesn't lose money as a result, or the family doesn't lose money as a result, then that could justify, that cost savings from fewer complications could easily justify the cost difference between a laryngoscope and a video laryngoscope. Okay, thank you very much. Last question, please. Last question. Yes. Thank you very much for your presentation. I will ask, you said that some kind of video laryngoscopy is better than direct laryngoscopy in difficult intubation, but was it expected difficult intubation or unexpected, or was it well-designed criteria? In the study that I presented, it was anesthesiologists who predicted a difficult airway based on patient characteristics or prior knowledge, and in that case, video laryngoscopy was more effective, even though they were experienced. But there was one study that I presented also that just shows we are not good at figuring out who is going to be a difficult intubation or difficult mass ventilation. And that's the problem. If we could just look at them and say, oh, you've got a beard or you've got a short neck, you're going to be a problem. But we've all encountered somebody that we're really worried about, and then we go in and it's an easy intubation. And we've also had patients where we say, oh, they've got a long neck, it's going to be fine, and then you go to try and intubate, and it's much more challenging. And so it's just, we don't have good tools. And we should just, basically, my feeling is approach every patient like they're going to be a difficult intubation. Thank you again for your question, and thank you for your attention. Thank you. Thank you. The next speaker, it's a very important topic for emergency medicine, new topic. Reboa in ED, Dr. Yosuke Matsumura from Japan. Thank you. 肺結性 E 群ら Benim Adim Yosuke Matsumura Japonia dan Getim
I'm an emergency medicine physician, and I also cover the ICU. And my another subspecialization is endovascular therapy. I cover the interventional radiology and, of course, REBOR, and I also love to perform ECMO. So I am very interested to be here. Thank you for having me. So here's my disclosure. So let me introduce some REBOR practice in Japan. So this is the procedure video. The first thing you need to do is get the access. The access at the common femoral artery. You need to puncture between inguinal ligament and bifurcation. Of course, you should use ultrasound routinely. You can see the bifurcation directly. And you advance the guide wire to the aorta. Then remove the needle and insert the arterial sheath over the guide wire. Then you can put the REBOR over the guide wire. In this setting, the balloon is going up to zone 1. And next step, you need to exchange the guide wire for a stiff wire. This stiff wire will strengthen the shaft of the catheter. Then you can inflate the balloon. So by the way, the term REBOR was published in Journal of Trauma in 2011. But in Japan, we start to use REBOR catheter in 1998. So we have a very long history. Oh, sorry. But unfortunately, we didn't publish a lot of research paper in this field. 2003, 2009, 2015. Sorry about such long silence. Only small case series were published from Japan until 2015. But in this year, one case series was published in Journal of Trauma. The title is Safety and Feasibility. But I need to give a question to this paper because they reported the rate of lower limb amputation at over 20%. Surprising number. Next year, another paper was published. This is a database analysis using a propensity score match analysis. And they reported higher in-hospital mortality in REBOR group. This is negative data from Japan. A similar study was published very recently in JAMA surgery from the United States. This is again propensity score matching. And they reported higher rate of AKI, amputation, and high 24-hour mortality in REBOR group. So lower limb amputation. These two studies, the research period was before 7 French REBOR device. In the United States, they used to use 12 French, and in Japan, we used to use 10 French catheter. But now, we have 7 French small profile REBOR catheter. So probably this problem can be solved with such small profile catheter. This is our publication. So we demonstrated the fewer complications in small sheaths. We didn't require any fasciotomy, amputation, or PTA. But what about higher mortality? How should we use REBOR? One possible answer is here, algorithm. This is the classical algorithm suggested by Shock Trauma Center in the United States. And this is another algorithm from the Denver. This is another algorithm presented in the Western Trauma Society. How many REBOR algorithms do we have to learn? I hate to memorize many things.
I believe to learn trauma strategy is more important to learn algorithm. So this is the summary of today's my talk. The first is thoracotomy plus rebore can be the good solution in a critically ill patient. And second is early access, undelayed but short occlusion. These are the key issues for the successful management of rebore. And third, I'm going to mention the education and research briefly. So let me introduce our recent case. 17-year-old boy, he fell from 11th story of the building. Actually, he jumped from the building. He collapsed 5 minutes before arrival, and CPR was initiated by the EMT. So first, we performed resuscitative thoracotomy and aortic cross clamp. And he was resuscitated after 8 minutes of the CPR, and chest X-ray didn't show any significant injury. And the first exam was negative, and pelvis showed the fracture. So I identified the cause of the shock was here. So we got bilateral arterial access and the large venous access, and the massive transfusion was initiated. Then the first turned positive at right upper quadrant. So I decided to go to laparotomy first. Can you see this picture? Before going to the operating room, we converted thoracotomy to zone 1 rebore. And the patient was transported with partial rebore. And in the operation room, we could deflate the rebore within 20 minutes. And the surgeon found a liver injury. But it was not so severe, and fortunately, no other organ injury was found. Instead, retroperitoneal hematoma was expanding rapidly, and so the surgeon simply performed perihepatic packing, and abdomen was left open. And next, this is my turn. I embolized bilateral internal iliac artery approximately within 10 minutes. And now, we didn't see apparent extravasation in this patient. Now we scanned the patient, but we found a chest wall bleeding. So we reclosed the chest wall in the ICU. So first, the thoracotomy plus rebore. So we performed thoracotomy first, then converted rebore. So this is a comparison between thoracotomy and rebore. The thoracotomy is absolutely more speedy and definite, but we need to make new chest wound, and sometimes the chest wall bleeding is significant, and thoracotomy may induce hypothermia. The rebore is less invasive and adjustable, but we need to puncture the common femoral artery. Sometimes this is troublesome, and the patient has a leg ischemia. So this, in Japanese educational course, we suggest this strategy. If the patient is impending cardiac arrest, or if the patient doesn't have arterial access, don't hesitate to do thoracotomy. But if the patient is shock but not cardiac arrest, and the patient has the arterial access, consider the rebore. So this is a comparison between thoracotomy versus rebore. So one study showed the benefit in rebore, and the other did not. This is a study from the United States. They concluded rebore has a benefit in selected patient. What is a select patient? It means no CPR, but hypotension at arrival. But do we have to compare thoracotomy versus rebore? My answer is no. We can perform these two aortic occlusion methods in one patient. I know thoracotomy is not strongly recommended in post-Westbound trauma patient. And of the 106 trauma rebore patients, we experienced 30 thoracotomy plus rebore population. And of these, 6 patients survived.
And interestingly, all of them received CPR before rebore. It means thoracotomy plus rebore may give a chance even in a pulseless blunt trauma patient. Theoretically speaking, conversion prevents hypothermia, and closing the chest may prevent a chest wall bleeding. The second, the early access. So we obtained arterial access simultaneously with a thoracotomy. So we got bilateral arterial access. In the top stent textbook, this was published by the EVTM Society, the guys with the Swedish or European guys, and we suggested AABCDE concept. What is AA? Airway and access come first. Of course, there are some disadvantages in arterial access, such as vascular injury or hematoma, but delayed access can lead to more significant catastrophe, like less palpable cardiac arrest, more hematoma. So I investigated the benefit in arterial access in rebore patient. So I analyzed 109 rebore patients, and naturally, in non-survivors, presented a higher ISS and lower SBP, pre-occlusion, lower SBP, and longer total duration of occlusion. And non-survivor showed longer arrival to access. The survivor got access earlier. So I performed a binary logistic regression analysis, and the result showed arrival access time was significantly associated with the survival outcome. The odds ratio of 0.989 seems small number, but this is every minute. So if the access delayed 10 minutes, the patient's survival rate decreased 10%. This is a big number. And then I defined the cutoff value about 20 minutes. In early access group, they showed significantly better survival curve. So I believe there is a benefit of early access in rebore patient. And next, the undelayed but short occlusion. We could deflate the balloon within 20 minutes. So how long can we occlude? This question is very good but difficult to answer. So I couldn't answer this in a good answer, but the survivor shows the pre-occlusion pressure of 70, and survivor shows total duration of occlusion of 30 minutes. So this is not the cutoff value, but undelayed but shorter occlusion can be will lead the successful management. So there is a different trauma system in the world. So let's compare Japan, Turkey, and the United States. So I found a lot of similarity between Japan and Turkey. For example, I'm in emergency medicine, and we are responsible for the resuscitation of the patient. But in the United States, the statement recommend acute care surgeon or vascular surgeon should perform the rebore. But in Japan, we, emergency medicine, perform rebore. So in my mind, resuscitation must not be delayed, so first responder should perform rebore. So in this country, this is you should perform rebore. Because emergency medicine, we have the good friend, ultrasound. We can see the bifurcation of the confemoral artery, and we can see the guide wire in the aorta. This can lead to safe procedure. And next, the patient population and the mechanism of injury. We have a lot of geriatric population. So we often have the coagulopathy, and we often have such tortuous aorta. So you may encounter such difficult patient. So that is why education is very important.
So regarding the education, the endovascular workshop is the key education, key occasion. And there are several endovascular workshops in the world. We start the direct society. Direct means diagnostic and interventional radiology in emergency and critical care and trauma. We start a workshop in 2011, and we create a program including such a simulation or a 3D vessel model. Sometimes we use live animals, sometimes we use cadaver. This is zone 1 occlusion. This is a zone 3 occlusion. And in the United States, from 2013, the BEST course, the basic endovascular skills for trauma, started in the US. The shock trauma is the center for the BEST course, and I've been working as a visiting researcher here. So I supported the course. And from 2014, in Sweden, the EVTM, the endovascular resuscitation and trauma management workshop, started. I met the Turkish colleague here, the Dr. Acil, Dr. Uzleb here. And in the UK, from 2016, and they are teaching to the emergency medicine and paramedics. This is a very unique system. And last year, South Korea started the similar course. Then finally, I will mention the research briefly. Ribora seems very useful tool, but don't forget, we have negative data from Japan and from the United States. I found some limitation in this study. The higher AKI, higher amputation, higher 24-hour mortality. So I wrote the letter to the editor, to the editorial office. Looking at the table in detail, the reward group shows the SBP of 109 and GCS was 14. The patients are too stable. And this is the comparison between survivor versus non-survivor. The survivor patient showed SBP 140 and GCS 15 and head AIS 0. So probably, the survivor received only 1 unit of transfusion of red blood cell, the plasma, and platelet. So the patients were too stable to require Ribora. Probably in the United States, they are overusing Ribora. So this suggests unnecessary Ribora placement in a stable population, and it induced the unnecessary complication. And then they didn't consider the physiological derangement, so resuscitation time bias might decrease, may happen. So ideally, time-dependent propensity score matching should be performed. So we are going to start the international prospective observational study in the very, very future. So in conclusion, first, the thoracotomy plus Ribora that may give a chance in blunt cardiac arrest, and early access and delayed but shorter occlusion, these are the key issue for the successful management. And education and research, it means endovascular workshop and international multi-center study, these are required. So let's proceed education and research together. 이긴이 için teşekkür ederim. Any questions from the audience? Yes. 1 second, the microphone's coming. Congratulations, that's been a great talk. I have a couple of questions just on the base of your results. And first of all, I agree 100% what you said about the need of more data, multinational study, and also this allow me to emphasize the importance of angiography into the emergency room. One question would be, in your experience, you are using a less dimension French catheter. That is going to be less occlusive, and then is ameliorating acute kidney damage and limb acute ischemia. But on the other side, I assume that is going also to not reduce too much
the hemorrhages. So this is the reason why you are taking 10 minutes. Assuming that I'm not going to take a TC scan that is actually mandatory in polytrauma patients, I will use echo. I think there is other solution that I know that is the cardiosurgery used today that put a hole in the way that is the catheter make occlusion, but another part of a catheter is going to give blood. So I think the technology we should together to think about the different catheter they use in cardiosurgery. Because I don't like the idea to use too much my question is, how much is the bleeding in your less French dimension catheter compared to occlusive one? Bleeding from where? Bleeding from the organ or bleeding from the... I mean, using a less French dimension, you have more bleedings, right? Because you are not making occlusion. No. Oh, even in the small proper catheter, the balloon can occlude the aorta completely. So which is the value? Yes. So, but as I mentioned before, the small shaft, sometimes the balloon can migrate downstream. Okay. But the balloon can occlude the aortic flow completely. The balloon sizes are same. Okay, understand. And then what about the opening another hole downstairs? Yeah, that can be a good idea. We often use in We are ECMO. using that. Yeah, but this is technically difficult. So we need to the skilled surgeon and ultrasound, hopefully in the fluoroscopy. I agree. Thank you very much. Any another question or comment? Okay, I want to know, after last topic, we have very fantastic opening ceremony. It was to join all to this fantastic, I think, never seen like this opening ceremony till this time. So, and after the opening ceremony, we give book for everybody, okay? Thank you very much. We can continue. Yes. Yes. Next, I'd like to introduce Mücahit Acil. Bu alttaki yazıları görebilir miyim? Okay. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here with you today. We have seen excellent presentation about the future of the emergency medicine. The last presentation is about Reboa and EVTM. In Turkey, EVTM concept started in 2018. I hope it will be lead to use angiography in emergency medicine. Dear Dr. Talhörer, he is not here today, and our friend Dr. Yasuka Matsumuro helped us so much for EVTM concept. Also, I would like to thank to Dr. Jander for supporting us in the learning of this concept. Here is some problem, I think. I can't control this. Evet. Geçiş yapamıyorum. Beyler bir sonraki slayta geçebilir misiniz? Tamam, bir deneyin hocam. Sona attı. Home. En başa gelmeniz lazım.
Kaç? Hemen bir en başında. Tamam mı hocam? Evet. Tamam buyurun hocam. Bununla. Onunla da yapabilirsiniz öbür videoda. Tamam. Tamam. Nasıl harcayın? Okay. Sorry about it. ECMO can be used in many different situations in the emergency room, especially in case of cardiac arrest. Its use has become widely accepted and widespread in the world. In addition, ERDC and cardiogenic shock due to intoxication and pre-arrest conditions such as pulmonary embolism are other indications in the emergency department. Resuscitation is one of the priorities of emergency medicine. In spite of all efforts, it's not possible to achieve satisfactory results in conventional CPR. Survival of both in-hospital cardiac arrest and out-of-hospital cardiac arrest treated with conventional cardiopulmonary resuscitation is very low, estimated at 20 and 10% respectively. Use of eCPR can restore perfusion more rapidly and can prevent mediator storm. A recent meta-analysis of 6 trials containing 2,200 patients concluded that eCPR improved both survival and long-term neurologic outcome. Here are the results. Here are some observational studies about eCPR. First one is from ELSO registry. 270 patients were included in the study. Percutaneous cannulation rate was 70%. One-third of the patients underwent coronary intervention. Median duration of ECMO was 47 hours. Overall survival rate was 27%. The second study is from Canadian ECLS organization registry, and nearly 3,000 adult patients cardiac arrest over than 15 minutes duration and not responding to conventional treatment was included in the study. Okay. The third study was systematic review of adults with refractory out-of-hospital cardiac arrest. Survival rate was 22. Refractory circulatory shock and severe ERDC, which occur in poisoned patients, is still a challenge to treat. Hypoxemia from ERDC results in multiple organ failure, which is incompatible with life. ERDC is still a severe lung disease with a high associated mortality rate. In the most severe forms of the disease, mortality rate may exceed 60%. First successful clinical application of ECMO for ERDC was described in 1972. Until 2008, only 100 patients per year in which ECMO was used for ERDC. Following the influenza A pandemic in 2009, there has been a significant increase in VVA ECMO utilization. In the last 5 years, more than 400 cases per year of VVA ECMO for adult respiratory failure have been reported in the ELSO registry. Now let's look at the VVA ECMO studies. First one is EOLIA. Randomly assigned 249 ERDC patients included the study. They compared conventional therapy to VVA ECMO therapy. There was 11% lower mortality rate in ECMO group, but not statistically significant. The study was terminated because the analysis could not reach the expected mortality decrease rate of 20%. The second trial is CESAR trial.
ECMO significantly increased survival without disability at 6 months compared to conventional management. This is a very good study for ECMO, but there is some limitations. There is a lot of patient crossover the ECMO group. Okay, case from Turkey. This is a patient who had ECMO therapy in my clinic. He was found unconscious in bathroom. He was diagnosed with major depression and has a history of psychiatric medication use. He was suspected of having a large amount of medication from his own drugs. The benzodiazepines was positive in the urine drug tests. So we administered flumazenil, but he did not respond. After that, lipid emission therapy was started due to worsening condition. Patient did not respond to lipid therapy either, and therefore the patient was intubated. On the second day, hypoxia occurred, and despite the low volume protocol, hypoxemia worsened. On the third day of his admission, the patient was diagnosed with ERDC due to severe hypoxemia and radiologic findings. Then patient connected to ECMO. ERDC may be occurred due to the drugs, or it may be developed due to our lipid therapy. I need help again. This is a short video from the cannulation process of this patient. In case of intoxication, VA ECMO is usually required due to cardiogenic shock. Our patient was a ERDC case, but we use VA ECMO, not VV ECMO, because we worried about hemodynamic of patient will deteriorate in following days. Bir kramp daha verir mi? Kramp yerini görüyorum. Anlayamıyor şu an. Nasıl sabit yok? Okay. Pulmonary embolism is an important cause of death in the emergency department, as you know. There are very few centers in Turkey that are able to make thrombectomy, and they are not available 24/7. Thrombolytics are the only treatment option in the cardiogenic shock and arrest due to pulmonary embolism. ECMO can provide support to patient until the clot dissolves or until the thrombectomy is performed. Yusuf and colleagues published a review of the reported case of the pulmonary emboli managed with VA ECMO. A total of 78 patients were reported. Half of them had a cardiac arrest. Overall survival rate was 70%. For patients who presented with cardiac arrest has a survival rate of nearly 50%, compared with historical rate as high as 75%. Now, I want to talk a little bit about the ECMO process, because the emergency staff is new in this area and there are important points to consider.
ECMO is a risky and expensive procedure. Criteria for the initiation of ECMO include acute severe cardiac or pulmonary failure that is potentially reversible and unresponsive to conventional management. Peripheral cannulation is performed either percutaneously or by vascular cut-down. Ultrasound guidance is mandatory. Advantages of percutaneous cannulation include decreased bleeding and infection risk. Percutaneous cannulation is more suitable for emergency physicians, but emergency physicians should also know about the cut-down method in order to apply them when things process go wrong. Many physicians prefer the right femoral area, both artery and vein cannulation for VA ECMO. And for VV ECMO, right or left femoral vein and right jugular vein preferred. Sometimes an extra second venous drainage may be required to increase the amount of the blood in severely hypoxemic patients. Maintaining optimum blood stream is the most important and difficult part of the process. Blood stream is affected by cannula dimension, body fluid volume, and resistance to reinfusing current. The revolution of the pump is defined by per minute RPM. If you increase RPM, the blood flow and also blood pressure increase, but it causes negative pressure at the venous tip. High levels of pressure cause erythrocyte trauma. Another important part of the ECMO is anticoagulation process. Heparin is used for this purpose. If the heparin is contraindicated, direct thrombin inhibitors can be used. Platelet counts tends to decrease, so we should follow them, and the circuit should be observed for thrombus. When we are taking weaning decision, we have to see improvement in radiographic appearance, pulmonary compliance, arterial oxyhemoglobin saturation, and ventricular output. Then we can go to weaning trial step. In weaning trial step, for VV ECMO, it performed by elimination gas transfer and while maintaining the blood flow. For VA ECMO, it performed by clamping both drainage and infusion lines. The patient must follow at least 6 hours, then we can consider to decannulate. Severe bleeding from arterial site is the main problem in the decannulation step. For VA ECMO, at least 30 minutes of compression is required. Also, vascular closure devices can be used. Bleeding occurs in 30 to 50% of the patients who receive ECMO, and it can be life-threatening. On the other hand, systemic thromboembolism can be occur as high as 16%. We should know about managing serial arterial bleedings. We must have experience bypassing the leg to ensure blood supply. We should know what is special conditions such as left ventricle decompression, such as coronary and cerebral hypoxia, and etc. Lots of things. The priority of ECMO is eCPR in emergency practice. ECMO can also be used in the ERDC and cardiogenic shock, particularly which caused intoxication, post-resuscitative syndrome, and acute coronary syndrome, and pulmonary embolism. Emergency medicine professionals should know which patients can benefit from ECMO. ECMO management requires a trained and experienced team. Okay, at the end of my presentation, there's a question here.
This one or this one, which would you like to have? Yes, I know your answer. Last was, in many diseases, the patient should be kept in life until the treatment heals the patient or until the body overcomes it. Many patients die because they cannot exceed this critical threshold. We must help the patients to overcome this threshold, and ECMO can do it for us. Of course, it is not an elixir of immortality. We just had a new bunker to survive until attack ended. The first thing we need today is to reduce the costs of ECMO, because ECMO costs are not only our problem, but also the problem of developed countries. In the future, we need a device that's smaller, more practical, and easier to manage. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Mücahit. Yes, ECMO plays in the future of emergency medicine. Any question or comment? Okay, thank you. Thank you very much. Sorry? Okay, thank you very much. After 10 minutes, we will start opening ceremony. Arkadaşlar 10 dakika sonra burada toplanalım. Açılış töreninde herkesin burada olmasını istiyoruz. Gerçekten çok özel bir tören hazırlamış durumdayız. Şimdiye kadar gördüğünüz törenlere benzemiyor. Bu törene katılan arkadaşların hepsinin zaten isimleri de burada belli. Onlara da kitap hediye edeceğiz. Onun için hepinizi burada bekliyoruz. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra buradayız. another scientific feast with more than 75 foreigner participants from more than 43 countries. On this meaningful day, now I would like to invite Professor Luis Garcia Castrillo Riesco, President of the European Society for Emergency Medicine, EUSEM. Good evening to everybody. Yes, I come from this small country that looks like a square, and it's at the end of Europe, as far as Turkey is. So we are in the opposite sides. I am really pleased to be here. It's not my first time.
Fortunately, I have been with you during the last 4 congresses, and I hope that in the future we can share also our experience here in this wonderful venue. I am also pleased to be the USEN representative, very proud of, but I have to say that I am not the only member of USEN. Fortunately, to show the support that USEN is providing to your organization and to this Congress, we have an extended group of members of the USEN board. We have past presidents, board members, and I will say future presidents with us today, acting as speakers and taking part in this Congress. But there is a small problem. The organization offers me the opportunity to share some thoughts with you, and I don't want to resign this offering. So in the next minutes, I am going to share with you some personal thoughts. As president of USEN, during the last years, in my mind it has been struggling the idea of what is the role of scientific societies. And I want to share now with you my ideas. We are all going to agree in the idea that the first objective of a scientific society is to look for the excellence in the care of the patients. And for doing so, we have 2 tools. One is the continuous medical education, and the other one is research. And this Congress is a good example of both things. Here we are going to be exposed to the state of the art of the situation of care. We are going to be exposed to new technologies. We are going to be exposed and trained on skills. And this is one of the objectives and the main objective of a scientific society. Research is the other one. And here we are going to see the last results of research. But mainly we are going to join other colleagues here, and we are going to think about research ideas. We are going to do exchanges of opinions in between us. Our learning is not going to come from the speakers only, it's going to come from the speakers and from the colleagues. Probably discussing a poster, we are going to learn as much as hearing a speaker here in this room. I want to say that after the Congress, the scientific society work is not finished. It has to continue provide updated information, and this is done through journals, letters, workshops, online systems, and all this is part of the activity of the scientific societies as IPAD and as EUSEM. But this is not the only role. I would like to stress the idea that scientific societies has to be opinion leaders. We have to create guidelines, we have to promote the established guidelines, and we have the ones to have the knowledge to define the type of care that we have to provide to our patients. We have to define the systems of care, and with system I include the pre-hospital part of our activity and the in-hospital part of our activity. It's impossible to think on emergency medicine without these 2 elements. And the scientific societies have to lead and have to be the opinion leaders on this. But we don't have to forget that we are working for a specific society, and our society is continuously changing. When I started doing my work, the society was completely different as it is now. Changes occur continuously. New diseases are appearing. New problems are appearing. New procedures are offered to us, as we have seen with the previous speakers, and we have to adapt to these circumstances. We are commonly exposed to the idea that the society is aging, and with the aging of the society, more fragile patients are arriving to our departments. But that is not the only problem. Isolation is a huge problem. You know that in Europe, 30% of the houses are occupied by only 1 member, meaning that the society is losing the network of the social group. And this is going to offer a new situation to our departments, to our services, and we have to consider and take in consideration this aspect. To deal with all these problems, we cannot do it alone. The scientific societies cannot do these things alone. So we have to look
generate links and synergies with other organizations, with other scientific societies, with other groups, with other federations, not only dealing with emergency medicine, but also dealing with other aspects, social aspects, technological aspects, and we need their collaboration. But mainly we need the collaborations of individuals. And from here I encourage everybody who is not member of a society to become member of a society and be part of this big project that I have been showing you. For those who are members of societies, I encourage them to be more active. Probably my words are going to be taken also by IPAD. We have our hands open and looking for more members to collaborate with us. Now I would like to finish these brief commentaries expressing my gratitude to the organizers that allowed us to try to reach our goals, to improve the education, to improve the research, to improve the network in between the groups. This Congress is the right place for do all these things. So thank you for the organizers. Thank you, Luis Garcia Castriel-Resco, for your opening remarks. Now, I would like to invite Professor Jill McKeown, past president of the Canadian Association of Emergency Physicians. Ladies and gentlemen, President Professor Dr. Bajar Kandar, Emergency Physicians Association of Turkey, Organizing Committee. As a past president of the Canadian Association of Emergency Physicians, I'm honored and delighted to attend your 6th Intercontinental and International Emergency Medicine and Critical Care Congress and your 15th Acil TIP Kongressi here in Antalya, Turkey. I'd like to thank the organizers for their kind hospitality. You know, it's the 5th time that I've been here in Antalya, and each time I come, it gets more, the quality of the conference gets better, and I'm very impressed with everything that you guys are doing here. It's fantastic. I'm also an emergency physician like you and have worked for 32 years at Vancouver General Hospital in Vancouver, BC in Canada, where we see over 100,000 patients a year. I had a few other positions as assistant dean in UBC, University of British Columbia, and continued to be the undergraduate education program director at UBC. So I'm going to begin by telling you just a little bit about the Canadian Association of Emergency Physicians. We have about 2,500 members who represent the EPs of Canada. And we are organized around 4 pillars, very similar to what we are doing here. So education and research are 2 of our top priorities. We do an annual conference, and our conference is coming up in May in Halifax, Nova Scotia, and all of you are invited. If any of you are able to attend, we would be delighted to have you there. We also have road shows throughout the year, and we do some other continuing professional development activities across our country. Research, we offer modest seed grants to researchers in Canada that have led to some pretty impressive careers. And we do, the Canadian Journal of Emergency Medicine is our association's journal. The other 2 pillars are advocacy, and we advocate for the specialty of emergency medicine, mostly for our patients and also for emergency physicians in Canada. And our 4th pillar is advocating for emergency physicians. So we have a number of committees and special interest groups that our members can join, and
whatever their interest is, and to connect and promote various subspecialties of emergency medicine. But no matter what country we come from, we emergency physicians have a lot in common. So the pride and enthusiasm that I see amongst my colleagues at home, I also see in all of you and in this room and in all the countries that have emergency medicine conferences. So no matter where we come from in the world, I think that we share the common attributes for the fast-paced emergency treatment of our patients, the unique opportunity to be part of our patients' lives 24 hours a day, 7 days a week, from all socioeconomic statuses, and the ability to quickly diagnose and treat conditions from all walks of medicine. So I don't think global boundaries separate us, and you know, we are truly blessed to have such an amazing career and be part of our patients' lives in the world today with all of the division and the tumult that is happening all around us. There's no better time for us to get together at international conferences like this to share our knowledge and to become friends with each other. So I'm really happy to be here. On behalf of CAPE, I wish you all an excellent conference, and I hope you all learn a lot from both the academic sessions and the research that has been done and from connecting with each other. And thank you for your attention, and once again, thanks for your hospitality. Thank you, Jill McEwan, for your opening remarks. Now I would like to invite Professor Carlos Garcia Rosas, first president and founder of the Mexican Society of Emergency Medicine and Mexican Academy of Emergency Medicine. This is Latin flavor. We have on the brain, we have on the veins, on the heart, the feeling of the. Let me, first of all, I want to thank you for the organization to invite me to be here. Really, it's nice to be here to share a couple of words that we want to do. Let me tell you briefly about my life. I born in this town 33 years ago. No, just kidding. I look like, but no. I born in this town. They are really a small town. The town, the particular thing is that they have founded by British. We have Bull Ring, the church, and the symbol of the city is the railroad because this is part of the connection between the Gulf, Mexican Gulf, and the Mexico City. And then I moved for the university because it's a small town, they don't have medical school at that time. I moved in 1986. Mexico City, the name is Distrito Federal. Everything is changing. Now the name of the Mexico is Mexico City, that's it. So I live in Coyoacán, in Mexico City. It's a small county in the big city, very nice neighbor. And when I started 33 years ago, probably many of you, they don't have that date. 33 years ago, we started emergency medicine in Mexico. So we don't have men control the emergency room. The land is like desert. We don't have rules. We don't have program. We don't have regulation, anything. At that time, we start to build everything in Mexico City. But it's not easy because we arrived like monkeys. The king of the jungle was the surgeon.
And if something happened very strange, they call for the internal medicine because they have a very strange diagnosis. I don't know what, but they think that they know. Over the years, when we started in Mexico City. This is the pioneer of the Mexico City and the Latin America. 15 people started the emergency medicine program in Mexico in '86. And this, believe me or not, I am one of these. These 4 people, we organize the society, we continue to organize the board, we organize the Mexican Academy, and we organize the World Organization in Emergency Medicine for the rest of the world. And then spring in 1994, we spent for more than 60 places teaching emergency medicine now in Mexico. But we not promoted. The best promoting for you and for me, because we are relatives, only different is the language, but we saw similar patient, we are similar life. The best promoting was the ER talk show. They have 10 years on the top in the television and spread the rest of the world. Now the people know a little bit more about what the emergency physician doing. And they have different top shows in different countries, in different language. This is why one of the things I am worried about to know the artists and say, well, who is these Hollywood people doing? And I met, do you remember this nurse? The nurse was for the TV show. And then I came in 1990 to come to Europe. What Europe doing something, and they don't have program in 1990. Few countries, they have a program in emergency medicine. And I met one of the leaders is Dr. Herman Deleuze and David Williams, and then met Dr. Pateron in France, and then we went to different conferences with the other part of the Europe, and also I met Roberta Petino. I don't saw her, but she was involved in many organizations of the conference, and she was the past president of SEM. And also, what is the reference if you want to study emergency medicine, because you don't have books. You have internal medicine or surgery. So we're looking for the guys, they have the New Testament and the Old Testament. Peter Rosen, the 3 tomes for the books in emergency medicine, and Judith Tintinelli for the books to read. And also I write my own book. Now we have 3 of the people that write books for emergency medicine in the rest of the world. So in 1990, I invited the first time Judy come to Mexico because we need to get reference how emergency medicine doing outside of Mexico. And this is why I invite her to come and participate. But this is the evolution in the rest of the country, in the rest of the world. We are the same. You speak Turkish, I speak Spanish, this guy speaks English, but the evolution was the same. We start like monkeys, and now you look tired, you look handsome man and pretty woman. But at that time, nobody believed in us, and this is the normal evolution and then we have. Until here, I saw many leaders that I know for the last 30 years doing these things and very interesting points. But remember, those who cannot remember last, they are condemned to repeat the same mistakes. So be careful. The younger guys, if you want to do something, pay attention in the people was before of you, because you don't need to make the mistake, and you advance quicker than us. And remember, the doctors and emergency physicians is like the wines. The more older, the better. Emergency medicine is this style of life. I lived 33 years like emergency physician, and I feel fine. I feel very well, like many of you. And I made a lot of friends. The life is not only emergency room. We need to socialize. This is why many people organize now conference. We need to outside to the emergency room, share, dancing, praying. And I met many people over the years. And remember, welcome, everybody is welcome for the National Congress in Emergency Medicine in Mérida this next November. Thank you.
Carlos Garcia Rosas for your opening remarks. Now I would like to invite Professor Roger Dickerson, President of the Emergency Medicine Society of South Africa. To the goal, cause everyone's depending on me. See, we ain't got nowhere to go, but it's our destiny. Choosing the way, do what it takes to get to the top. That really rouses my blood pressure. Merhaba. Güney Afrika'dan selamlar. What I should also be saying is I'm learning some Turkish, so I'm going to teach you some isikoza. What we refer to as a conference in isikoza is umbuzo. Now everyone, let's try together. Buzo. Now put it together. Umbuzo. And what an umbuzo is a time for the wise to learn from the young, and a time for the young to learn from the wise. And note there's no mention of old, it's only wise. And that's what this is all about. Now, you know that I come from the southern tip of the African continent. We have strange creatures like the Big Five. Now, the undoubted king of the Big Five is the giant cat called the lion. And I think Professor Kande is your version of the lion, certainly the king of the jungle in these parts. And it's a pleasure to be part of a conference that you've once again organized so incredibly well. But it's something that we can, as emergency physicians, and it's been interesting hearing all of the previous speakers standing up and saying, almost like an Alcoholics Anonymous meeting, going, I'm an emergency physician. But I think it's something that we can learn from the Big Five, because in order to survive in emergency medicine, you need to have the courage of a lion. You need to have the cunning of a leopard. You need to have the stubbornness of an elephant. You need to have the patience of a hippopotamus. And then, when our patients' lives depend on it, you need to have the temper and aggression of a wounded rhinoceros. Because that, and it's something that Jill mentioned earlier, we need to be advocates for our patients. And I think that's what we're all here to do. We're here to learn, we're here to develop. We're here to take the specialty that has been carved out so delicately and enhanced. I was standing chatting to what have become really good friends, and it was really the past, the present, and the future of USIM. And in fact, they're starting to talk about not just the past, the present, and the future, but the past, the present, the future, and the future. And that's really where we should all be looking towards. And so I would like to express my sincerest appreciation to the organizers, not only for tremendous hospitality, but the amazing opportunity for me to learn from the wise, and the wise to learn from me. So thank you very much to the organizers, and congratulations.
Roger Dickerson, for your opening remarks. Now I would like to invite Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Emergency Health Services of Ministry of Health of Uzbekistan. Merhabalar, günaydın. Sayın Profesör Candır, sayın kardeşler, ata yurtunuz Özbekistan'a sıcak selamlar. Ben için bu kongrede konuşmak büyük onurdur. Dear ladies and gentlemen, it's a great honor for me to stand here on this fabulous place and greet you from my personal and from all entire system of emergency medicine from my country, which I will be happy to introduce you in this part of the world. Tomorrow I'll have an opportunity to talk about more detailed about my country, about the system of emergency medicine in Uzbekistan. But today, as per our tradition, with your kind permission, I would like to present a small gift to our common host, Professor Bashar Jander. This is not just a part of protocol. This is not just a part of our culture, which is, but is pure and sincere symbol of our appreciation and gratitude. Thank you very much. Thank you very much, and I wish all of us successful and fruitful Congress. Thank you. Thank you, Hikmet Anvarov, for your opening remarks. Now I would like to invite Swaminatha Mahadevan, Professor of Emergency Medicine at Stanford University. The confusion, everybody who meets me in my life, they go, he's Indian, but when he opens his mouth, he sounds like an American, and that is because I am both. I am both. First off, I want to extend my sincere gratitude to Dr. Bashar Chander and the organizing committee for inviting us to this fantastic conference. As you can see from all the luminaries who are here speaking at the conference and just the agenda, it's going to be a fantastic Congress. It's my 5th time to Turkey and 2nd time to Antalya, and I'm very excited to spend the next 3 days with you. Just reflecting on what some of the other speakers have said, when we get together as emergency physicians, our histories, our challenges, our successes are mirrored in each of the countries that we work in. And I've had the privilege of not only being an emergency physician and a teacher in the United States, but traveling to other countries like India to help with the development of emergency medicine and emergency medical services.
And I would hope that you take the time, since we're all here, have come so far, to spend these next few days with you. Go reach out to these folks. They are very kind and accommodating and want to talk with you. I would encourage all of you, the participants, the delegates, to speak to all the faculty who have come from around the world and share your stories, and so we can do the same. And I want to wish the organizers a fantastic conference. I want to thank you again for being invited to speak. Thank you. Thank you, Swaminathan Mahadevan, for your opening remarks. Now, I would like to invite Professor Wang Zhang, President of the Chinese International Exchange Association of Emergency Medicine. Good afternoon, everyone. Dear Professor Basa Kanda, ladies and gentlemen. I am Dr. Wang from China, and I'm chairman of the emergency branch of the International Exchange and Promotion Association of Medical and Healthcare. First of all, I would like to say that we are very happy to be invited by President Basa Kanda to come to the beautiful Turkey. This is the first time we are here, and last night we got into the hotel at 1 midnight, so we can see nothing. And this morning when we get up, we saw that everyone are beautiful. So we hope that we can come again. In 1983, China established the emergency medicine. After several decades of development, it has formed a relatively complete emergency medical service system, including the pre-hospital emergency department, and EICU. So we are very happy to share some experiences with our international counterpart and all of you here. And we also hope to learn from you and from everyone the experiences and improve together with the colleagues of emergency physicians. The 2019 annual meeting of our society will be held in Hefei, Anhui Province on October 13th. We seriously invite every one of you to visit China and to join our meeting. And besides, we take a small gift and a formal invitation letter for Basa Kanda and the Association of Emergency Physicians of Turkey. Thank you very much. And we wish this conference be held
completely success. Thank you very much. Thank you, Wang Zhang, for your opening remarks. Now I would like to invite Professor Paul Kivilla, President of the American College of Emergency Physicians, ASAP. Never quite sure what the music's going to be. Earlier I was told it was going to be 50 Cent. So I was going to try and figure out how I was going to rap my way up here to the stage. So thank you again. I'd like to thank the organizers of this conference for the wonderful hospitality. And on behalf of the 38,000 emergency physicians of ASAP, I would like again to say my thanks for being here. This past year, we were founded in 1968, so this was our 50th anniversary. And as we go forward, it was great to hear what a lot of the speakers prior to me had already said. And I want to say much of the same things. I think, this is just a wonderful conference here where there's an opportunity not just to learn, but also to collaborate and work together. It is my opinion and that of our organizations that emergency medicine has no borders, that we are a world community and we should learn and work together to advance our specialty. We are one of the youngest specialties, but we've matured very, very quickly. And in many parts of the world and the United States, we are now seen as one of the leading specialties that advocates not just for ourselves, but most importantly for our patients. I think that there has been a lot of collaboration that we have started on our side here in the past year, and I look forward to working together with many other organizations, including EPAT and USIM and many, many others, of how we can work together and move things forward that we can advance research, that we can advance learning and advance technology. In the United States, our residents are very unsure what the future holds. And I think this is a great opportunity because we are doing research to look at not where we're at right now, where we're going to be in a year, but where we're going to be in 30 years. Because that is about the lifetime of an emergency medicine trained physician, of how long they work. So we have to think forward that we're training them the right way. And if you look in the United States right now, and this is going to be a world issue, technology is going to change very quickly. And we believe that emergency medicine is no longer all going to be delivered in the emergency department. That we believe emergency medicine is a specialty and not a place. We're already seeing a lot of our graduates go into technology, deliver things via telemedicine. And we think that the future is only going to be brighter in all those regards. And our specialty is the one that usually adapts the most quickly. So I would like to thank everybody for here, and I hope to reach out to you here in the next several days as we talk about how we can work together, because I truly believe that we can learn from each other. And also, I'd like to thank Dr. Bashar Kanner. I'd like him to come up here, as we have a gift for him as well. Is that, here's someone that is bringing the world together. And I think, here, this is their 15th anniversary of their conference. But the scope of the leaders that are here, the scope of the training that's going on here is really exemplary. And Dr. Cantor, will you please come up?
38,000 members. This is a plaque that just honors the contribution that EPAD has made to emergency medicine. Also something you can put on your desk or your nightstand that will also remind you of our very much appreciation to what you've done for our specialty. Thank you. Thank you, Paul Kivila, for your opening remarks. Now, I would like to invite the mentor and the constructor of the emergency medicine training in Turkey and the president of the Emergency Physicians Association of Turkey, İPAT, Professor Başar Candar. Çok değerli arkadaşlar, sizin de burada bulunmaktan çok büyük bir mutluluk, onur ve gurur duyuyorum. Tabii yabancı konuşmacılar var, unuttuk. Onların da trans şeyleri var değil mi? Tercüme şeylerini verdiniz. Yani şu anda gerçekten bir yıllık büyük bir gayretin sonunda son derece büyük vakitler, efor, emek harcayarak böyle dev bir organizasyonu geliştirdik ama şurada gördünüz siz de. Burası artık diğer katılımcılar da kabul eder ki dünyanın acil tıbbının birleştiği yer olmaya aday bir yer görünüyor değil mi? Aday bir ülke olarak duruyoruz. Dünya acil tıbbını birleştiriyoruz. Dünya acil tıbbının birleştiği yer gibi bir görev üstlenmiş durumdayız. Burada zor konuşuyorum, biraz zor başladım. Niye zor başladım? Çünkü çok değerli, çok büyük bir hocamız aramızda. Onun önünde ilk defa konuşuyorum. Hocam bizi mazur görün. Sayın Profesör Doktor Bingöl Sönmez hocamız bugün aramızda. Lütfen alkışlarımızı. Size çok güzel bir ders anlatacak. Burada yani gerçekten çok güzel vakit geçireceksiniz. Bu yılki kongremizde de bazı yenilikler var. Onlardan size bahsedeceğim. Tabii acil tıpçıları bir araya görünce herkes konuşmak istiyor. Çok konuşmak istiyor. Çok güzel şeyler anlatmak istiyor. Sayın Carlos'un dediği gibi yaşlandıkça daha değerli oluyorsunuz. Daha değerli şeyler anlatmak istiyorsunuz. Ama ben artık acil tıpta hep acilden bahsetmekten yoruldum. Ben de size bugün olimpiyatlardan bahsedeceğim. Olimpiyatlar ilk olarak ne zaman başlamış arkadaşlar? Bilen var mı? İlk olimpiyat 800'lü yıllarda. Peki bu olimpiyatta bu 5 halka neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Bu 5 halka neyi temsil ediyor? Bilen var mı? Şey sorusu değil mi? 5 kıtayı temsil ediyor. Biz ne yapıyoruz burada? Biz de 5 kıtayı, hatta 6 kıtayı temsil eden bir organizasyondayız. Yani buranın bundan sonraki ismi ne? Acil Tıp Olimpiyatları değil mi? Acil Tıp Olimpiyatlarında bundan sonra hep bir arada olacağız. Acil Tıp Olimpiyatları. Kıtalar bir arada, hepimiz bir aradayız.
Peki bu olimpiyatlarda, olimpiyat deyince aklınıza hangi yarışlar geliyor arkadaşlar? Mesela hangi sporcular aklınıza geliyor? Sporla çok ilgileniyoruz değil mi? Mesela ilk akla gelen herhalde, kimler var burada? Mesela yüzmede bakın 29 altın değil mi? Kaç? 23 altın. Larissa, Muhammed Ali Kılay, boksta, Hüseyin Bolt. Bu isimleri aklınızda tutun. Bu isimleri aklınızda tutun. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Kim bu? Hüseyin Bolt. 9.58 ile rekor kıracak değil mi? İlk aklımıza gelen atlet neredeyse bu. 100 metre yarışı. Olimpiyatların ruhu mu neredeyse bu? Bu rekor. Tek olimpiyatlar bunlarla ilgili değil. Güreş de olimpiyatlarda çok önemli. Gördüğünüz gibi. Mekita'dan harika bir hareket. Bakalım süre yeterli olacak mı? İşte bu an. Değil mi? Galibiyet anı. Ama başka sporlar da var. Mesela bizim de iddialı olduğumuz olabilir. Mesela diyelim ki ne aklınıza geliyor? Gülle atma. Alman. Deutschland. Şşt. Ne yapıyor? Kardeş Türk müsün? Almancı mısın? Was? Ne wası? Den Hasen die Beine. Beyefendi müdahale etmeyin. Hocam tamam bir şey yapalım. Moral motivasyon. 20-15. Son sırada Türkiye var. Aha geldi. Aha bize sıra geldi. Abi hadi sana güveniyorum. Hadi abi yaparsın. Hocam saygılar. Selamünaleyküm. Hadi Recep abi. Beyefendi buyurun. Şu arkadaşa söyleyeyim hocam çekilsin buradan bu. Beyefendi orası dünya rekorunun ötesinde nasıl atacaksınız? Ya hocam ben yemişim dünya rekorunu ya. Şu anda sahabırda kainat rekoru kıracağım. Söyle çekil şu arkadaş. Çekil şuradan. Beyefendi buyurun atın. Bak hocam ben uyardım. Masadakiler. Bu çekil tutmuyor. Bizim için sorun yok tabii atabilirsiniz. Ya Allah bismillah. Pipçak. Efsane kadar. Okta da iyiyiz. Okçulukta da biliyorsunuz yine olimpiyatlarda okçuluk. Dört halka. Evet. Şimdi bunlar tabii çok değerli sporlar ama sizce, şimdi asıl soruyu soracağım. Olimpiyatın en değerli sporu hangisi? Efendim? Maraton. Olabilir. Ama şimdi şunu izleyin. Hiç duydunuz mu? Duymadık belki de. Burada birçok rekor göreceksiniz. Dekatlon, hemen her branşta rekor. 9.000 puana ulaşmış. Dünya rekorları ama gören, duyan var mı? Yok. Neden? Çünkü isimsiz. Bu size neyi andırıyor? İşte biz acil tıpçılar, olimpiyatların dekatloncularıyız. Aslında her branşta yarışıyoruz. Herkes bir branşta yarışırken biz 10 branşta yarışıyoruz. 10 branşta rekor kırıyoruz. Ama problem ne? Kimse bilmiyor değil mi? İsimsiz kahramanlarız. Bu kadar isimsiz kahramanlara bir alkış alacağım.
Böyle yazılarımız var. Tabii acil tıp benzersiz bir branş. Gerçekten çok zor, çok ağır. Ama işte bunu benzersiz kılan şeyler var. Mesela çok zor şartlarda yarışıyoruz. Çok zor şartlarda hasta bakıyoruz. Kalabalıklar var. Ekonomik koşulların iyi olmaması var. Şiddet var. Bunu yıl boyunca görmüşsünüzdür. Tekrar göstermekte fayda var. Acil servislerin halini görmek açısından. Jeg får trilla han inn på kirurgi, da. Det er ikke så ille som det ser ut. Her er halve hodet ut, ja. Det går så fint, så. Hva skjer? Jeg føler meg litt sånn pjusk. Å, herregud, slipp alt dere har i hendene! Vi har en mann som er pjusk her! Få den rullestolen! Få ut. Få den ut. Hvilke rom er det der som er ledig? Og så få ut han der jævla hvitpersongen. Sånn, få han her. Så få tak i noen store puter ned fra barneavdelingen! Herregud, han har nesten 38 i feber. Sånn, ja. Sånn, ja. Bunu istiyorlar. Bir de her şeyi muayene etmemizi istiyorlar acilde. Birkaç doktorun bilir. Yani medyanın, şiddetin, ondan sonra ekonomik durumların, hasta zor yakınlarıyla uğraşmanın, yani burada bize bir şey değil mi? Bunu kimse yapmaz. Ancak ne yapar? İşte isimsiz kahraman dedik ya da çılgın insanlar, çılgın iyi insanlar bunu yapabilir. Biz hepimiz o çılgınlarız. Bütün çılgınlar bir araya gelmişiz, öyle görünüyor. Burada da doktorun aslında şiddete nasıl maruz kaldığına dair güzel bir video var. İstiyorsanız onu da hemen If you felt geçirelim. ill, what would you do? Go to bed. Before that, Take the clothes off. you would go to the doctors. No, no doctor. Doctor killed my uncle in Madrid. See, my uncle, he has pain in the chest. He goes see doctor. Doctor, he listen and say, sorry. 10 minutes later in the street, my uncle, finito. What, a heart attack? Motorcar. Well, you can hardly blame the doctor for that. See, the doctor, he was driving the motor. Neydi? Tabii böyle şiddet olunca da böyle bunu tercüme edebiliyorum bilmiyorum. Şiddet sadece acillerde değil, her yerde bir şiddet var. Ama tek bizim medyamızda, mesela biz hep diyorduk ki ya ülkemizde bu dizilerde neler neler gösteriyorlar, yeter artık biraz uslanın ki Hindistan'ı görünce, Hindistan bizim imdadımıza yetişti. Hindistan'da nasıl CPR yapıyorlar bir de ona bakalım. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು Hasta arresta biliyorsunuz, defibrilasyon yapacaklar. Daha fazla gerek yok. Dünyanın her tarafında medya aynı yani gördüğünüz gibi. Bakın bizde de medyada neler var. Elektrik akımına kapılan genç matematik aşığı olmuş. Nasıl oluyorsa. Burada da Çin'den bir haber var. Çinliler var. Çin'de 200 gündür komada olan hasta kendisine para koklatılması üzerine komadan uyanmış. Bu da çok ilginç geldi yani Çin'de. Velhasıl medya her yerde aynı. Ama bizim gerçekten sorunlarımız hasta yoğunluğu, en önemli sorunlarımızdan biri. Bakın Türkiye'de şikayet ediyoruz ama bu Amerika'dan bir şey. Avustralya'dan, pardon Amerika'dan da vereceğim de. Avustralya'dan. Orada da koridorda hastalar var. Yani bütün dünyada aynı sorunları yaşıyoruz. Az çok. Bakın burada hemen benzer sorun. Washington Post'ta olan bir haber bu.
Bizi çok tanıdık geldi değil mi? Biz bloklama yapıyoruz bunun için. Önce acilden hasta. Acil hastalarını yatırmak, onlara hizmet etmek, hep bu zorlukları aşmakla, onlarla mücadele etmekle uğraşan bir grubuz. Bunlar bütün dünyanın sorunu, sadece bizim değil. O yüzden biz diyoruz ki bu dünya bir araya gelecek, acil tıpçılar bir araya gelecek ve bu sorunlar üzerine gideceğiz. Bakın ne kadar benzer sorunlar. Burada bir doktoru görmesi için 5 saat gerekiyor. Bizim Kanuni'de 3000 hasta geliyor. Ortalama bekleme süresi ne kadar biliyor musunuz? Kanuni'de arkadaşlar vardı burada. Asistanlarımız 10 dakika. 10 dakika. 3000 hastanın geldiği yerde beklediği dakika doktoru görmek için beklediği süre 10 dakika. Tabii yani bu hizmeti nasıl üreteceğiz? Tabii bir sürü gereksiz hastalar var. Bu kalabalığı oluşturan. Böyle cevap veren bir sisteme ihtiyacımız var yani. Doktorların böyle koruyucu olduğunu, acil tıpçıların böyle olduğunu herkesin anlaması lazım. Rektörlerin biz geçince selam çakması lazım. Bu söz tanıdık geldi mi? Belki bir gün o. Yani acil tıpçı bu kadar şey yapıyor yani bu kadar hizmetle uğraşıyor. Biz bunları yaparken diğer doktorlar ne yapıyor? Yani şimdi biz onlarla nasıl bir olalım? Ama yine de bizim mesela düşünün biz en azından şöyle yani kötünün kötüsü var. Bunlar yine iyi de. Bir de filozof olsaydık ne olacak? Dolayısıyla yine de herkesin bir şekilde CPR'ı bilmesi lazım. Böyle geçelim. Acil tıpçılar böyle dev güçlü, dekatloncu olacak derecede büyük şeylerdir. Şimdi arkadaşlar bir dakika anlatacağım. Şimdi, şöyle bu sene kongreye çok iyi hazırlandık. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin çok büyük 2 tane şeyi var. STK'sı var. Dünyanın belki Türkiye'nin en büyük şeyleri bunlar. Biri Fenerbahçe, diğeri Atüder. Şimdi geçen yıl başımın etini yediniz. Seçim yapalım, seçim yapalım, seçim yapalım. Ben dedim seçim yok dedim. Seçim yok dedim. Aha şu fotoğrafa bakın ne görüyorsunuz? Şimdi bak otomatik gelmeyecek tamam. Bak fotoğrafları incelersek. Bak Aziz Yıldırım ayakta, ben koltukta oturuyorum. Kaç defa dedim ona ayakta durma. Bak koltuktan kalkma. Koltuktan kalkarsan gider. Bak Ankara'da bu metot var yani. Ankara'da bakanlıkta herkes koltukta oturuyor. Kalktı mı gidecek yani o şekilde. Ben ona dedim bak koltukta otur, kalkma ayağa. Hem kalktı hem el salladı. Sonuç Aziz Yıldırım gitti. Peki Aziz Yıldırım gitti, Fenerbahçe kurtuldu mu? Ya işte bu. Yani ben nasıl seçim yapsaydım o geçen yıl? Ben de ya tamam biz de yıllardır Aziz Yıldırım'la beraber yönettik memleketi ama olsun yani bir başarı geliyorsa başarısızlığa şey yapmayacaksın. Onun için sormayın bunu. Tabii Fenerbahçe eskiden iyiydi, bu kadar değildi yani o da burada görmek lazım. Yani şimdi yani böyle bir efsane Fenerbahçe. Şarkısın sen. Sonraki söz anahtar kelime. Ömür boyu sürecek. Neyse canım espri yapıyoruz yani çok almayın. Bazıları öyle söylüyor da ömür boyu sürecek falan. Evet. Yine de o hale geldi işte. 20 yıl önce de böyleydi, sonra da böyle. Ne yapalım? Onun için bakın başkanlar değişmesi gerekmiyorsa değiştirmemek lazım. İşimize bakalım, çalışalım. Beraberce çalışıyoruz, iyi işler üretiyoruz. Bu resimleri mi koydum? Ya başarısızlıklar olabilir ama başarısızlıklardan sonra başarı gelecektir. Onun için ümidi yitirmemek lazım. Bu da Erik'in paylaştığı bir şey. Bakın acil tıbbın geleceği bizden farkı bak. Bu şekilde dahi kongreye gelen insanlardan, böyle çılgın insanlardan olan bir camia bir şekilde başarıya ulaşacaktır. Şimdi arkadaşlar tabii ben süre çok uzadı. Ben 2 saat kadar konuşmak istiyorum. Ama maalesef bu kadar şansım yok. Bir de benden sonra bekleyen büyük bir hocamız var. O yüzden hızlı bir şekilde ne kadar hızlı gidebilirsek 365 slide hazırladık dün gece ama bunu hızlı bir şekilde yok. Çok hızlı geçeceğim. Bakın biz kongrelerde çok ciddi aktivasyonlar yaptık. Bunu biliyorsunuz. Kongremize gelinceye kadar neler yaptığımızı hemen kısaca gösteriyorum. Bunları hızlı geçtik. 13.'üydü. 14'te bir çığır açtık.
Atatürk'ün de kongrelerden kimler geldi, kimler geçti bir bilseniz. Yani buradaki listeler yetmez yani. Herkese burada bir şeyimiz oldu. Çok güzel teşekkürler aldık. Hızlıca devam ediyorum bunları. Umarım takılmadan gideriz. Ve 14. geçen yılki kongre bir çığır açmıştık. Yüzlerce afiş oluşturduk. Bakın gördünüz. Her türlü afişi kullandık. Her türlü çalışma yaptık. Abdü çok teşekkürler bu video için. Garcia, Sayın Başkan'ın teşekkür. I need to remind you to come to IEMC 2018. Don't forget. Bunlarla getirmedik arkadaşlar. Ayer el ministro de Bayern dijo que era imposible clasificar por el final for Bayern si no marcaban aquí. ¿Estás de acuerdo con él? Antalya Spor tamamen bir söylenti. Ben aslında Atatürk'ün acil kongresine gitmeyi Yani ne kadar dinlesek zevk veren bir şey gördüğünüz gibi. Açılışımız çok fantastikti ama hepsini gösteremem. Ama şöyle bir iki şarkısını gösterelim. Yani bu yıl üstüne koymaya çalıştık. Koyabildiğimiz kadar onu göreceğiz. Bir yıl boyunca gerçekten o yılda işte gelen arkadaşlara kendi halk müzikleriyle hitap etmeye çalıştık. Kendi milli müzikleriyle diyelim. Ama bu İspanyol müziğiymiş. Yanlış çalmışız Meksika'ya. Onu sonra fark ettik. Bazen böyle farklı şeyler oluyor tabii. Bunu ileri alma şansı var mı ekibin? Biraz ortaya alalım. Zaten çok kısa da. Biraz daha ileri al, şöyle bir iki müzik dinletelim, evet. Roger Dickerson vardı, geçelim bir daha, bu sene de dinledik. Başka Srinat, evet biraz dinleyelim. Abdu. Biraz dinleyelim, burada duralım bir şarkı dinleyelim ya. Evet. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Yani böyle değişik bir müzikle açılışları yapmaya çalıştık. Çok değerli hocalarımız hep buradaydılar. Çok güzel teşekkürler aldık. 14. kongreyi böyle büyük başarılarla bitirdik ve 15'e geldik. 15'te çok ciddi bir ekip. Yani 100'ün üstünde herhalde çalışma ekibi gece gündüz. Bakın buradaki afişleri görüyorsunuz. Her biri bir şey ifade ediyor. Yüzlerce afiş yaptık. Messi'yi yine kullanmışız görüyorsunuz. Videolar, afişler, bunlar hep kongre için. Sosyal medyayı salladık. Bu kadar afiş. Breaking News görüyorsunuz. Her şeyi kullanmaya çalıştık. Şunu görmemişsinizdir, dur. Şurayı mesela. Bakın şu yeni yaşam zinciri. Orada görüyorsunuz. Amerika Kongresi'nde birisi, Amerika Kongresi hakkında bir şey söylemişti. Will Rogers. Biz de onu hemen kendi kongremize uyarladık. Bizim kongremiz de Amerikan Kongresi'nden sonra diyelim. Ve biliyorsunuz yıllarca birini beklemiştik. Biliyorum, sanatçıların bu tarz etkinliklere katılması çok sık görülen bir olay değil. Ancak Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin bu muhteşem kongresine kayıtsız kalamadım. Harika bir otel, muhteşem bir ekip ve onlarca katılımcıyla kapsamlı bir organizasyon. Atatürk'ün etkinliklerini daha önce duymuştum ama katılma fırsatı bulamamıştım. Bu hepimiz için güzel bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Kongreye katılacak olmamın bir diğer sebebi de... Burada da güzel bir şey var. Tercüme edebilirsek de güzel olur. Bakın. Kongrenin önemini gösteren bir şey hazırlamış arkadaşlar. I just said that you might want to think about your children. I wish I could make you go away. Well, good luck with that, Francis. Yeah, good fucking luck with that. Her yönüyle kullanmaya çalıştık. Başlarda kongre hakkında tezahüratlar aldık. Bu Ankara Gücü Galatasaray maçı. Togay teşekkürler. Togay'a bir alkışlar alalım arkadaşlar bu çalışmaları için. Evet, gidebildiğimiz her yere girdik gördüğünüz gibi. Yüzlerce video hazırladık. Tabii bunları gösterme şansım yok. Bunları siz izleyin. Bak, çok güzel videolar var. Ekip çok harika çalıştı. Özellikle bu çalışmaları yapan bu mükemmel ekibi. Şimdi kimler var? Önce onu gelelim. Evet, Şükrü, o ekibi bir söyleyebilir miyiz? Kimler var bu sosyal medya ekibimizde? Ayağa kalkabilir mi ekipler? Ayça Hanım, ondan sonra M-Date ekibi, ondan sonra kimler var arkadaşlar? Hepiniz ayağa kalkabilir misiniz? Evet, bu arkadaşlarımıza İlker,
Enes. Hepinize güçlü bir alkış istiyoruz arkadaşlar. Çok çalıştılar. Ve bu kongreyi farklı hale getirdiler. Her konuyu işledik neredeyse kongrede. Bakın konuşmacılarımızı tanıttık. Şu kitapları da alalım. Evet, yani burada gördüğünüz gibi bunlar aslında izlemek de bir zevk gerçekten bunları. Boş kaldığınız zamanlarda yine izleyebilirsiniz. Burada ne vardı onu da göstereyim. Evet, bu geçen yıldan kalma bir hatıra. Gala gecesinde bunu da sizi bekliyoruz aramızda gerçekten. Bello'yla, Paul'la, bu da gala gecemizden, onu da gösterelim. Gala gecemizde de iddialıyız bu sene. Daha iddialıyız. Gece yarılarına kadar ekiple çalıştık. Fotoğrafları sinemeye geldik. 12, 11 falan. Şimdi ne oldu? Şu kitabı alabilir miyim? Yani siz çantalarında göreceksiniz. Bazı kitapları çantaya koyamadık. Bakın arkadaşlar, yani bunu bir kitap evinde bastırmaya çalışırsanız, bir ansiklopedi var yine elinizde. Ve bunu her yere yapıyoruz. 1500 bildiri. Bu insanlar 3000 hasta bakarken 1500 bildiri de yaptılar. Asıl alkışları bu çılgın kitleye yapıyoruz arkadaşlar. Bunların 300'ünü reddettik buna rağmen. O kadar aktivasyonumuz var ya, bunları anlatamam. Ama bazı örnekler vereyim. 3 kıtada, 4 ülkede aynı gün bir orada açılışa gittik. Bir orada düşünün. Yani ne kadar organize. Bakın refresh kursu. Diğer ülkede ultrason kursu. Aynı gün acil tıpta bak geleneksel tedaviler. Bu nasıl, hani ozon tedavisi, hacamat vesaire bildiğiniz, onları da acil tıbba soktuk. Ultrason ve uluslararası aktivasyonlarımız, sonosukul vesaire, bunlar aynı gün yaptığımız şeyler. Tarihler çok önemlidir arkadaşlar. Mesela size bir ay desem, mesela tarih seçseniz, mesela bir tarih seçelim. Kim var önümde? Abdullah, bir tarih, o ayın bir gününü seçsen hangisini seçersin? 2. Yanlış. 6 Kasım, bak önemli tarihler vardır hayatta. 6 Kasım'ı hatırlayan var mı? Şimdi hatırlatalım. Çünkü Fenerbahçe'nin üstüne çok gittik. Yani Fenerbahçe'nin alınacağı bir tek bu kaldı. 6 Kasım. Onu da hiç olmazsa gösterelim, bu kadar üzerlerine gittik. Ama onu göstermeyeceğim hepsini tabii. Golleri gördükten sonra nereye geleceğim? Tarih 6 Nisan. 6 Nisan da bizim için böyle bir Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi bir şey oldu. Çünkü 6 Nisan'da 6 aktivasyon. Bir ülkede 2, 6 yerde. Düşünsenize bir ülke, yani Kıbrıs'ta 2 aktivasyon, bir yerde 2 sempozyum, bir ona koşuyoruz, bir ona koşuyoruz. Ve ülkelerin her yerinde bir aktivasyonumuz vardı. İşte burada gördükleriniz. Şimdi bizim 365 günümüz o kadar dolu ki biz hangi birini anlatalım, anlatamayacağız. Yurt dışında yaptığımız aktivasyonlar, Ukrayna, Özbekistan, Makedonya, bu yıl Macaristan, bunları anlatamam çünkü böyle bir vakit sürem yok. Bu yüzden slaytları ileri gitmek zorundayım. Ben bitirmem gerekiyor. Çünkü bunları anlatmaya kalksam herhalde akşama kadar beraberiz. O yüzden kesiyorum. Yani burada 300 tane aktivasyonumuz var ve artık yılın hafta sonları yetmediği gibi de yetmiyor ama MD'de özel bir şey verelim. MD çok güzel gelişti. MD ekibi burada. Onları da alkışlayalım. MD ekibini gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptılar. Onu burada vurgulamam lazım. Hepsine teşekkür ediyorum. Sarper başta olmak üzere ekibe, Enes'e, diğerlerine. Bakın geleneksel tamamlayıcı acil tıbba da el attık. Onu da unutmayın. Reboa'ya el attık. Daha önce görüldü. Rize'de, Munzur'da bile sempozyum yapıyoruz. Yani düşünün her yerde. Yani Munzur bile derken, yani şimdiye kadar sempozyum yapılmadığı için söylüyorum. Gidilebilecek her yere gidiyoruz. Sonosukul'un biliyorsunuz çok uluslararası projesi oldu. Ve bunlardan en sonuçta şuraya geldik. Bakın 6 ülkeye geçtik. Sonosukul 6 ülkede yapılıyor. Çok başarılı bir organizasyon halinde. Her konuda kurs veriyoruz. Her konuda eğitim yapıyoruz. Boş saatimiz yok. Bütün ekibi çalıştırmak, yani tabana yayılmamız gerekiyor. Her ekibi, bütün bunları yaparken yine de bazı şeyleri atlıyor olabiliriz. Tamam,
Sayı doğru en azından. Não é para parar massagem. O médico falou, não é para parar. Alguém aprende com ele para revezar. Ama segura a mão dele aqui, gente. Não para. Bak elini tutarak. Elini tutarak. Alguém ajuda ele aí. Bütün bunlara da yani İKD kursları vermeye devam ediyoruz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Neler var hayatta. EKG kurslarımız, bakın İKD kursları için aynı zamanda başkan vekilim, her zaman yanımda duran ve çok zor zamanları hep beraber yürüyerek açtığımız Sayın Profesör Doktor Zeynep Hanım'a alkışlarınızı rica ediyorum. Yine birlikte yürümekten çok gurur duydum. Bu büyük holdingi yönetirken CEO'suz olmaz dediğimiz CEO'muz Profesör Doktor Mehmet Gül hocamız. Mehmet hocam. Şimdi ATOK'lara geçtik. ATOK'larda emeğinden dolayı EKG kurslarını da çok güzel yürüttü Mehmet okumuş hocamıza. Sonos Okul'daki başarılarıyla uluslararası şeylere imza atan Erol Ünlüer hocamıza. Toksikolojideki büyük çalışmaları dolayısıyla Yunsur Çevik hocamıza. Genç Atüder'in büyük aktivasyonlarını yöneten Burak Katipoğlu'na onun alkışlarını. Her zaman yanımda durup bir şeyler üreten yönetim kurulundaki arkadaşlarımız. Şimdi unuttuklarımız var. Nuri Bey var. Mehmet Koşar Gelir var. Hatırlatın hepsini. Onların hepsine yönetim kuruluna alkış. Behçet Hoca'yı sona sakladık canım. Genel sekreterimiz Behçet Bey. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın kurslar bitmez, goller bitmez. Neyse geçelim bunu. Şimdi biz federasyona ders veriyoruz. Galatasaray'a, Futbol Federasyonu'na, Basketbol Federasyonu'na. Maalesef bunları hızlı geçeceğim. Bu yıl şunu göstermem lazım. Bakın her dernek bir dergi çıkarır. Biz ne yaptık? Çantada göreceksiniz. 4 dergiye ulaştık. 4 dergi. Görün işte bak. 4 dergi. Burada görüyorsunuz. Bu dergi çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten gazetemiz bu yıl basılıyor, yarın elinizde olacak. 10 sayfa, 12 sayfa gazetemiz var. Gazetemiz, kendi televizyonumuz şu anda canlı yayında bütün ülkelere ulaşıyoruz biliyorsunuz. Çok yerden bizi seyrediyorlar. Böyle bir kuruluşuz. Ankara'yı hiç rahat bırakmıyoruz, medyayı bırakmıyoruz. Acil'in öyküsü 2019. Elinizde en güzel hikayeler. Acil'de sözün demi, Acil'in şarkısı dinleyeceksiniz. Ve kitaplarımız. Üst üste bir sürü kitap. Üst üste bir sürü kitap. Gel çabuk. Üst üste bir sürü kitap yayınladık. Hızlı çalışmamız lazım. Bak hiç şey yok, nezaket yok. Gel git falan. Çünkü hızlı çalışıyoruz. Sağ olsunlar. Bu yıl yine kitap çıkarttık. Onları biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu kadar çalışma yaptık. Bu çalışmaların çok ödülünü aldık. Çok seviyoruz. Defalarca çıkardık. 2015'te ilk ödülümüzü Sirenat Kumar ve ekibi vermişti. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Geçen yılda çok güzel bir ödül aldık. Özbekistan'dan Sayın Bakan Vekilimizin huzurunda emeritus profesörlük ödülü tevdi ettiler. Yine Özbekistan ekibine çok teşekkür ediyorum. Katar'da çok güzel işler yaptık. Bu çalışmalarından dolayı Sayın Sagar Galvankar burada mı? Sagar. Thank you very much Sagar. Sagar'ı da alkışlayalım arkadaşlar. VASEM'in başkanı. Katar'da güzel bir aktivasyonu, Katar Sağlık Bakanı ile görüştük. Burada Ürdün'de en üst düzeyde ödüller aldık. Bulamadılar mı? Neyse, tamam. Olursa çal. Evet. Bu da Hindistan'da yaptığımız konuşmalar. Yine Srinath ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hindistan ayrı bir yer. Bakın orada yine onur konuğu olarak bulunmaktan çok büyük mutluluk duymuştum. Onur konuğu olmuştuk orada da. Ekiple birlikte oradaydık. Bunların hepsini ekip adına yapıyoruz. Dolayısıyla yani ne kadar anlatsak beni dinlemeniz gerekiyor. Her yerde bir şeyimiz var. Suudi Arabistan. Cemil burada mı? Cemil ve arkadaşlarına çok teşekkürler. Çok iyi işbirliğimiz var. Sayın Cemil Bey burada mı? Alkışlayalım Cemil Bey'i de. Şimdi arkadaşlar 1500'e yakın bildirim. Burada bakın
sizi özellikle haklarınızı korumak adına şu girişte şeyler var. 12 saat. Sadece 12 saat derslere girmeniz yeterli olacak. Yani daha fazlasına girmeseniz de olur. Biz 12 saate sertifika vereceğiz. O kadar. Yani o kadar size kolaylaştırdık bu işi. O yüzden buralarda girişlere dikkat edelim. Mutlaka kimlik kartlarımız olsun. 12 saati doldurmamız gerekiyor. Bu yıl yeni bir uygulamamız vardı. Bir dediğimizi iki etmediler. Ve her çalışmamızda yani artık birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Orkun Bey'e alkışlarınızı rica ediyorum. Emre'ye alkışlarınızı rica ediyorum. Sektör olmasa biz çok başarılı olamayız. Sektör bizim ana şeylerimiz diyelim, ana dayandığımız konulardan biri. Sektör yanımızda. Acili kimler anlar? Acilin kıymetini anlayanlar kıymetlilerdir diyoruz. Ve 3 firma yine bizim için bu konuda yani hani nasıl diyelim en üst düzeyde desteğini verdi ve acil için destek oldu, bilim için destek oldu. Üçüncüden başlıyoruz, adettir. Sandoz firması Nurşen Mekik. Burada mı kendisi? Buraya alalım lütfen hızlıca. Hızlıca buraya alalım. Koşarak, acilciler koşuyor çünkü biliyorsunuz. Koşturuyor. İkincilik merak ediyoruz. Daha önce listemizde yoktu. İbrahim Ethem firması Erinç Hanım, Erinç Çınar. Yanımızda mı Erinç Hanım? Buyurun. Alkışlarınızla Erinç Hanım. Birinci. Bilim ilaç. Kim ama? He? Bahar Hanım. Birinci. Bahar Hanım buraya, evet. kadar yavaş yürüyeyim diyorum, yapamıyorum, hızlı yürümem lazım. Şimdi arkadaşlar bakın 9 salonda dersimiz var. Birinden çıkacağız. Bugün saat 6'da başlayacak, 9'a kadar bildiriler var. Bunun yanında simülasyon yarışması, bilgi yarışması, sunum yarışması. Bu yıl bir de buna satranç turnuvası ekledik. Satranç hepimizin bildiği ve Satranç Federasyonu Başkanı gelecek. Bu konudaki çabalarından dolayı da Serra Hanım, milli satranççımız, ona da teşekkür ediyorum. Kanlı ekibi olarak. Ve gerçekten şu anda kaç slayt oldu saydınız mı bilmiyorum. 365 slaytım oldu. Tabii ben hazırlamadım. Gece 3'e kadar asistanım sağ olsun Bensu Hanım onları hazırlamış. Ona da alkışlarınızı rica ederim. Bütün ekibe alkışlıyorum. Şimdi arkadaşlar biz her yıl çok önemli bir ödül veriyoruz. Gazi Yaşargil'e verdik biliyorsunuz ilk ödülümüzü. Daha sonra Aziz Sancar Nobel'den sonra bizim ödülü aldı. Sonra Goldfrank'a verdik Amerika'dan. Geçen yıl da Paul Kivela'ya verdik. Şimdi Zeynep Hanım bu ödülü kime vermenizi açıklamak üzere yanıma geliyor. Buyurun Zeynep Hanım. Herkese merhabalar. 1952 yılında Sarıkamış'ta doğdu. Pendik Lisesi'ni 1969 yılında bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976 yılında tıp doktoru olarak mezun olduktan sonra burslu olarak İngiltere'de bir sene yabancı dil eğitimi aldı.
1977-1984 yılları arasında uzmanlık eğitiminin içerisinde Londra St. Thomas Hastanesi'nde kalp cerrahisi asistanlığı ve Rhein Enstitüsü'nde araştırma görevliliği yaptı. İngiltere'de aynı hastanede tekrar 3 yıl çalışarak koroner cerrahisi eğitimi aldı. 1988 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. 1990 yılı sonunda kesin dönüş yaptığı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde göreve başladı ve 1995 yılına kadar aynı zamanda Florence Nightingale Hastanesi'nde çalıştı. Daha sonra Florence Nightingale Hastanesi'nde kalp cerrahisi bölüm başkanı, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde cerrahi bölüm başkanı olarak çalıştı. 2001 yılından beri de Memorial Hastanesi'ne kalp cerrahisi bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli, 2 çocuğu ve bir kız torunu var. Yurt içi ve yurt dışında 100'den fazla yayını, 5 kitapta yazdığı 8 bölümü mevcut. Radyal arter greft hazırlanması, kalp yogası ve ateşe dönen dünya Sarıkamış isimli kitapları var. Birçok tıbbi derginin editör listesinde görevli olup Sarıkamış ile ilgili sinema, belgesel, kitap gibi tüm çalışmalara katkıda bulunuyor ve bilimsel danışmanlığını yapıyor. Ülkem ateş çemberi içindeyken Sarıkamış, Nargin, Kafkas cephesi, Aşıkların dilinden Sarıkamış, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Güneybatı Kafkasya Kars Rumları, Esaret Yıllarım, Asteğmen Vehbi Bey'in Sibirya'dan Kaçışı isimli kitapları da yayına hazırlamıştır. Amatör bir illüzyonisttir, bilgisayar merakı var, iyi kayak yapar, aletli dalış favori sporudur. Bahçesinde organik tarım yapar, çoban kavalı yani dilsiz kaval ve balaban çalar. Boş vakitlerinde ameliyat yapar. 17 binin üzerinde açık kalp ameliyatı yapmıştır. Hasta kaybetmeyi hiç sevmez. Sonu ölümle biten operasyonları sevmediği için savaşlara hayır diyor. Yurt içi ve yurt dışında bulunan 24 derneğin üyesidir. Evet, bu sene 15.sini düzenlediğimiz Ulusal Acil Tıp Kongremizde şimdi 5. kez Altın Acil Ödülünü vereceğiz. Ve Altın Madalya Ödülü Sayın Profesör Doktor Bingür Sönmez'e gidiyor. Kendisini sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, törenin bundan sonraki kısmında Sayın Bingür Sönmez hocamızın çok değerli bir dersi olacak. Çok uzun değil ama çok şiddetle ilgili, bizi çok seven ama ondan önce teşekkür etmeyi unuttuğum insanlar olabilir. Lütfen ondan sonra beni hemen inince başlıyorlar. Bana teşekkür etmedin. Özlem'i görüyorum burada. Özlem Hanım'ı alkışlayalım. Hakan Öztürk burada. Onu alkışlayalım. Başka ve herkesi, Şahin Hoca orada. Hepsi orada. İlker, özellikle İlker'i ve Abdullah. Hepsini alkışlatıyorum. Çok değerli katkılarınız için sizinle birlikte varız. Evet, söz büyük üstadımızın, Sayın Hocamızın, Bingür Hocamız Sarıkamış destanını Türkiye'ye tanıtan kişi olarak tarihe de geçmiştir. Buyurun Sayın Hocam. Sesimiz de vardı. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, madalyalarım için çok teşekkür ediyorum. Ama Sayın Başar Cander, beni bu güzel insanlarla buluşturduğunuz için, yakınlaştırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Benim için en büyük ödül bu derneğe onursal üye olmaktır. Bunu sizden özellikle rica ediyorum.
Sağlıkta şiddet hepimizin sorunu. Özellikle ön planda olan sizlerin sorunu. Hekime düşmanlık bir toplumun ayıbıdır. İfadedeki güzelliğe bakar mısınız? Doktor beyim bir çare. Biz Mektebi Tıbbiye Şahane ruhuna göre hareket eden, düşünen, vatansever, aydın, saygılı bir geleneğin devamıyız. Doktor kim, ne demiş, ne yapmış, neye inanır diye düşünmez. İdare amiri değildir, savcı değildir, din görevlisi değildir, kolluk kuvveti değildir. Doktor doktorun işi yaşatmaktır. Doktor yaşatır. Bu bilinci yitirmemek dileğiyle tüm Mektebi Tıbbiyelilere selam olsun. Ben tüm genç meslektaşlarımıza hep bunu söylüyorum. Stetoskop en değerli mücevherinizdir. Bedeli gençliğinizdir. Anne! Dumu kazanmışım. Anne, son sınavımı verdim, bitti okul. Oğlum, çok şükür kurtuldun sınavlardan. Onca yıl mahvoldun. Anne, sınavlarım bitmedi anne. TUS var, en zoru o. Vallahi hiçbir şeyiniz yok, maşallah, Türk gibisiniz. Ne demek yok? Ama ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum doktor. Ama inanın ki hiçbir şey yok. Önüne gelen elifton veriyorlar ya. Hastayım, çok hastayım. Acıyor, yanıyor. Fatih abi, verdiğin ilaçları kullandın mı? Yok, kullanmadım. Bizim bacanakta da aynı hastalık varmış. O kendine lahana suyu yapıp içmiş. Ben de kendim ondan yaptım. Abi ilaçları kullanmayacaksan niye buraya gidip geliyorsun? Bak bütün değerlerini mahvetmişsin. Niye kafana göre şeyler kullanıyorsun? Ama ona iyi gelmiş. Ona iyi gelmiş, sana iyi gelmemiş. Peki yaz madem. Kullanacak mısın? Kullanacağım. Belki ben lahanayı yanlış yaptım. Ya o kara lahana kullandıysa? Şimdi Saniye Hanım, öncelikle egzersizinizi yapacaksınız. Yağlı, tuzlu, baharatlı yemek yok. Bir ay sonra gelip tekrar kontrolünüze bakalım. Başka bir şey vermeyecek misin ilaç mı? Şimdi bir ilaca gerek yok. Doğal yollarla gidelim. Sen ne biçim doktorsun? İlaç yazmıyorsun, sen beni iyi edemezsin. Sinan Bey, maalesef sinüs olmuşsunuz. Islak saçlara dışarı çıkıyorsun sanırım. Vallahi ben sinüs falan olmadım. Ne demek sinüs olmadı? Ha bak Google'da yazıyor işte. Kanser olmuşum ben. Bütün belirtiler var. Tümör var benim beynimde ya. Sinan Bey, bütün tahlillerinize baktık, kanser falan değilsiniz. Ya burada yazıyor işte. Sen beni kesin üzmemek için söylemiyorsun ha kanser olduğumu. Doğru değil mi? Şu Google'a bakmayı bırakır mısınız Sinan Bey? Ya ben kesin kanserim, kesin ya. Şimdi sonuçlarınıza baktım. Bazı tetkikler yapmamız gerekiyor. Yani kötü olma ihtimaline karşı bazı tetkikler yapacağız. Kötü dedi. Kardeşim sen ne söylüyorsun ya? Kötü ne diyorsun sen? İhtimal diyorum. Onun için bazı tetkikler yapacağız. Kardeşim ne ihtimali? Gayet sağlıklı kadını düşürdüğün duruma bak ya. Ya bu nasıl doktorluk ya? Kadını bak bir anda ne hale geldi ya. Ya bırak. Gayet sağlıklı kadın kötü bilmem ne tutturdunuz. Uyduruyorsunuz bunları. Para yaparmak için ben. Beyefendi önce tetkikleri yaptırın, ondan sonra şikayet edersiniz. Sen görürsün, ben nereye şikayet edeceğim. Bekle sen. Doktor bey, acil hastanız geldi, hemen gelmeniz lazım. Doktor bey, aynı anda 5 hasta geldi, trafik kazası olmuş. Doktor bey, 100.000 hastanız geldi. Merhabalar hocam. Benim biraz akut laranjitim var galiba. Televizyonda izlemiştim aynı belirtiler.
Eşim de daha önce aynı teşhisle şu ilaçları yazmışlardı. Bunları bana yazabilir misiniz acaba? Alo. Efendim Koray. Doktorun yanındayım ben şimdi. Ha. Öyle mi? Kimler geliyor? Tamam ben yetişirim. Tamam yetişirim. Şunları yazar mısınız? Yetişeceğim canım ben dedim sana. Ha araba var ayarlarım. Ha bir saniye. Ayağım da kaşınıyor. Ha tamam. Tamam oldu. Öksürecek gibi hissediyorum kendimi. Hasta olmaktan korkuyorum. Hasta olmam değil mi? Doktorcuğum ilaçlarım bitti. Birçok ilaç kullanıyorum. Hangisi bitti bilmiyorum. Yazıver. Günlük hayatımızdan küçük kesitler sundum sizlere. Hastanın yakını kim? Ben. Çok mu uzaktan geldiniz? Valla daha yoludur. Bir saatlik yoldan geliyoruz, köyden geliyoruz. Hasta bize gelene kadar çok kan kaybetmiş. Biz ekip arkadaşlarla elimizden geleni yaptık ama... Katiller! Onların pastalar getirmiş. Sen bunu krampini istenleri yok burada ya. Getirirsin senden öldürüyorsun sonra kimse bakmıyor ya. Ya ne yapıyorsun bunu? Sakin ol. Ben yine bayrama yakın. Sadıya bölmüş saatler yakın. Ölmediler, yaşıyorlar. Keferatı yüzüne bakın. Sadıya gidiyorum. Ya. Mukles. Ya doktor diyor ki ölmemişler diyor. Günlük yaşantımızda sıklıkla rastladığımız abartılmış yaz. Şiddet, tüm ulusların yaşamında var olan, bireyleri, bütün sosyal meslekleri, etnik grupları etkileyen, çağımızın en kontrol dışı antisosyal davranışlarından birisidir. Sağlık kurumlarına görülen şiddet, hasta yakınları ve diğer bireylerden gelen ve sağlık çalışanları için potansiyel risk oluşturan tehdit edici söz, ekonomik istismar veya davranış, fiziksel, psikolojik veya cinsel saldırıdan oluşan olaylar olarak ele alınmaktadır. Günümüzde sağlık çalışanlarının karşılaştıkları şiddet olayları gün geçtikçe artmakta ve yasalarla önlenmesi gereken ayrı bir önem kazanmaktadır. Hekime karşı işlenen bir suçun muhatabının sırasıyla başhekim, sağlık müdürü, müsteşar ve hatta bakan olduğu bilincine varılmadıkça bu soruna çözüm getirmek mümkün olmayacaktır. Hekime sadece kurumu değil, hizmet verdiği hastaların, onların ailelerinin desteği olmadıkça bu hizmetin yürütülmesinde çok zorlanırız. Bakın bir ilkokul öğretmenine yapılan bir şiddet karşısında bütün öğrenciler, bütün veliler bir araya geldiler, olayı protesto ettiler. Ama biz öldürülen bir meslektaşımızda ne yapıyoruz? Sadece doktorlar, sadece hastane personeli bir araya geliyoruz ve olayı protesto ediyoruz. Peki o doktordan iyilik bulan yüzlerce, binlerce insan, yakınları, hastaların sahipleri, bu meslekten geçimini sağlayan insanlar, onlar nerede? Ortada yoklar. Bir çocuğa anne ve babasından sonra en yakın kişi o çocuğun doktorudur. Bir kadının kocasından sonra en mahremi doktorudur. Çocuğa soruyorlar, büyüyünce ne olacaksın? Doktor olacağım. Olamazsan doktor düşman olacağım. Doktor döveceğim diyor. En gözde damat adayıdır doktor. Her anne kızını doktora vermek ister. Hatta bu yüzden benim kızımı ne doktorlar istediği özlü sözü vardır annelerin. Doktor afrodiziyaktır. Meslek seçerken, kız verirken, kocaya varırken, otomobil alırken, ev kiralarken doktor iyi. Ama para isterse şerefsiz. Yılmaz Özdil, Sözcü 1 Şubat 2018. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları ne yazık ki günlük hayatta sadece darp edilmiyor, artık öldürülüyorlar. Anlarına saygıyla. Doçent Doktor Edip Kürklü 58 yaşındaydı. 1988 yılında 3 kurşunla öldürüldü. Buran cezalandırdım dedi. İngiltere'de benim elimde vefat etti maalesef. Göksel Kalaycı çağımızın Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük göğüs cerrahıydı. En değerli hocamızdı. Benim de hocamdı. 65 yaşındaydı. 10 kurşunla öldürüldü.
Hastası kanser rezidü olduğu için öldürüldü. Ölümünden önce dedi ki ikimizin de ölüm ilanı aynı sayfada çıkacak ve öyle oldu. İkisinin de ölümü aynı sayfada çıktı. Doktor Acil Ergin her sene 17 Nisan'da artık sembol haline geldi. 2012 yılında bir 83 yaşında hastanın vefatından sonra torunu tarafından maaşını artık alamayacağı için bıçaklandı. 30 yaşındaydı. Gaziantep'te acil serviste görevli göğüs cerrahi uzmanı Ersin Aslan hasta yakını tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan doktor hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Cinayet sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı. Doktor Ali Menteşe 50 yaşındaydı, göğüs hastalığı uzmanıydı. 2008 yılında Giresun'da tartıştığı bir hasta yakın tarafından koridorda kurşunlandı. Doktor Necati Yence 58 yaşında, Ok Meydanı Hastanesi'nde çalışıyordu. 2006 yılında kronik bağırsak hastalığı nedeniyle eşini kaybeden bir hasta yakın tarafından kurşunlandı. Hasta yakını çocukluk arkadaşıydı, sonra intihar etti. Doktor 4 ay komada kaldı, tedavisi 3 yıl sürdü. Şu anda böyle felçli olarak görevine devam ediyor. Kamil Fırtın 56 yaşındaydı. 2015 yılında göğüs cerrahı işe alınmayan bir şahıs tarafından 3 kurşunla katledildi. Niye yaptığın sorusuna canım sıkıldı. Hoşuma gidiyor, böyle zevkler var abi dedi. Doktor Abdullah Biroğlu 28 yaşındaydı. Mezun olduğu gün memleketi olan Diyarbakır'a tayin istedi. PKK tarafından öldürüldü. 3 yıllık doktordu. Sait Belirgen 50 yaşındaydı. Elazığ'da başhekimdi. 2017 yılında bir medikal firma sahibi tarafından odasına kurşunlandı. Saldırgan intihara kalkıştı. Başarılı olamadı. Bebek gibi yüzü var. Hüseyin Ar 28 yaşında. Bir emekli polis tarafından sağlık ocağında katledildi. Katil intihar etti. Doktor Aynur Dağdemir 49 yaşındaydı. Sekreterinin eski kocası tarafından 2015 yılında katledildi. Kadın doğumcuydu. Katil intihar etti. Doktor Metin Güneş 45 yaşındaydı. Radyoloji uzmanıydı. Karabük'te çalışıyordu. Yanında çalışan bir personel kocası tarafından arabasının önü kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu. En son şehidimiz Doktor Fikret Hacı Osman. Psikiyatri uzmanıydı. 2018 yılında kafasına sıkılan tek kurşunla katledildi. Sana yazdığım ilaçlar tam ve zamanlı kullanırsan kurtulursun dediğine sinirlenen bir hasta tarafından katledildi. Katil babasının tabancası kullanmıştı. Bir çocuğu anne babasından sonra en yakın kişi o çocuğun doktorudur. Doktor Hüsrev Çetin Hacı Osman'a şu şiiri yazmıştı. Çocukluğumda kasabanın tek doktor ölünce annem yaz tutup sormuştu. Doktorlar ölür mü? Büyüyünce anladım herkes ölürmüş. Şimdi ben soruyorum. Doktorlar hiç öldürülür mü? Fakültesine girebilmek için sen en başarılı öğrencisi olmak zorundasınız. Üniversite giriş sınavından en yüksek puan alıp eğitiminize başladığınız zaman karşınıza tüm üniversitelerin yaklaşık 1,5 misli 6-7 yıl süren bir eğitim çıkar. Hiçbir fakültede olmadığı kadar ağırlıktaki dersler, vazgeçilmez gece ve hafta sonu nöbetleri beklediğini görürsünüz. Mezun olduğunuz gün hiçbir üniversite görülmeyen bir uygulamaya maruz kalırsınız. Diplomanızı vermezler. İstediğiniz derecede mezun olsanız bile diplomanızı alamazsınız. Alınmayan tek meslektir. Bu durumda ne ulusal ne uluslararası mesleği icra edemezsiniz. 18 yaşta girdiğiniz fakülteden 25-26 yaşta çıkarsınız. 2 yıl zorunlu hizmete gitmek zorundasınız. Zorunlu hizmeti bitirdiğiniz zaman 28-29 yaşına gelmiş olursunuz. İhtisas yapmaya karar verirseniz istifa ederek 1 veya 2 yıl özel bir kursa gidersiniz. TUS sınavına hazırlanırsanız. ÖSYM'den daha zor bir sınav olan TUS sınavını geçerek hasbelkader arzu ettiğiniz veya zorunlu olarak şansınıza düşen herhangi bir uzmanlık eğitimi süresince insani koşullardan çok uzak. Çok çalışmalı, bol nöbetli, en az 4 bazen 5-6 senelik az maaşlı çok çile bir dönemi yaşarsınız. İşte bunlar yatarak para kazanan genç meslektaşlarımız. Bir başarılı beyin ameliyatından sonra doktor ve hemşirenin zafer işareti. Bu inanılmaz bir fotoğraf. Tıp tarihinin en çabuk fotoğraflarından birisi belki de. 1987'de Polonya'da 23 saat süren bir kalp naklinden sonrası cerrah hastasını son bir kez kontrol ediyor. Asistanı köşede sızmış kalmış. İnanmayacaksınız ama kalp naklinden sonra hasta 30 yıl yaşadı.
Doktor ondan 7 yıl önce yaşamını yitirdi. Uzman olduğunuzda yaklaşık olarak 35 yaşta gelmişsinizdir. Sizi tekrar 2 yıllık bir zorunlu hizmet bekler. Bu arada muhtemelen evlenmişsinizdir. 1 veya 2 çocuğunuz vardır. Eşiniz de herhangi bir şey çalışmaktadır ve ailenin bölünmesi kaçınılmazdır. 40 yaş sınırına yaklaşmışsınızdır. Erkekseniz evli, askerlik sizi bekliyor. Şanslıysanız kısa dönem askerlik denk gelir. Bana denk gelmedi. Kadınsanız evlenme şansı geçmek üzeredir. Evliyseniz gecikmiş bir gebelik, evli değilseniz çok gecikmiş bir evlilik ile karşı karşıyasınız. Eğer bir de yan dal uzmanlığı yapmak isterseniz 2-4 yıl süren yan dal uzmanlık eğitimi sonrası tekrar 2 yıl zorunlu hizmete gitmek zorundasınız. Bir kez daha eş durumundan ayrılmak zorundasınız. Merak ediyorsanız maaşınız ancak sizinle aynı yaşta olan bir subay veya polisi maaşına yakın olabilir. Liseden birlikte mezun olduğunuz arkadaşınız 4 yıllık bir iş idaresi veya yönetim fakültesi bitirmişse o günlerde artık genel müdür veya genel müdür yardımcısı olmuştur. Büyük bir odası 2 sekreteri, hatta 3-4 telefonu vardır. Siz hala hastanede 5-6 kişi asistan odasında ancak çay içebilirsiniz. Bu arada arkadaşınızın aldığı maaşı ve çalışma şartlarına hayal bile edemezsiniz. Niye doktor oldum? Çünkü babamın parası çoktu. Uyumaktan nefret ederim. En uzun eğitim burasıydı. Hayatta yeterince zevk aldım. Aksiyonsuz yaşayamam. El yazım okunmasın isterim. Arada bir darp edilmek hoşuma gider. Kütüphanede yaşamayı seviyorum. Bu saçlar kafama fazla. Gözlük hastasıyım. Hep bir göbeğim olsun istedim. Canım tuz çekti. 40 yaşından önce ölmeyi düşünmüyorum. Özellikle son 10 yılda bu saldırının artmasının altında yatan bir kültür var. Ve kültürün oluşmasında televizyonlarda halka bol bol seslenen siyasilerin rolü elbette ki çok büyük. Yaratılan çatışmacı bir kültür, öteleştiren bir dil, haliyle halkı çok etkiliyor ve aslında şiddetin toplumun tüm kesimlerinde tırmandığını görüyoruz. Sağlıkta şiddet de bu toplumsal şiddetin bir parçası aslında. İsteyene sebep çok. Kartı yetersiz bakiye uyarısı veren Magan'da otobüste terör estirdi. Şoförü hastanelik etti. Birbirini yaralayan öğrenciler, hayatını kaybeden öğretim görevlileri. Şiddetin nedeni ne? Ekranlar, bilgisayar oyunları, sosyal medya ve bir teknoloji devri ama özellikle çocuk ve gençlere dikkat. Çünkü şiddet fark etmeden bir anda hayatın içine girebiliyor. Ekrandan şiddet algısını alıyoruz, yazılı basından alıyoruz, oyunlardan alıyoruz, sinemadan, sanattan, aslında edebiyattan pek çok yerden alıyoruz. Ama teknolojinin bir getirisi gene hızlanma ve teknolojiyle birlikte daha çok bizim ulaştığımız şey ekranlar. Yani internet, bilgisayar, televizyon. Ekran. İlk defa bir açık oturumda bir gazeteci şöyle söyledi. Sağlık personeline de aynı şekilde çok yüksek bir şiddet var ve hatta doktorlar yani neredeyse yılda 2-3 meslektaşlarını yitiriyorlar ve protestolar ediyorlar. Bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ama doktorlara da aynı şekilde sağlık personeli diyelim, doktor demeyelim sadece. Çok yükselen bir şiddet var. Bir kural tanımaz bir öfke var. Bu işte şu anda kendisini eğitim alanında gösterdi. İşte yarın bir hastanede gösterebiliyor. Öbürsü gün sokakta gösterebiliyor. Topluma hakim olan bir öfke ve şiddet var. Biz başta medya mensupları olmak üzere herkesin biraz daha sorumlu davranması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir noktada dizilere de bu konuda biraz bakılması lazım. Kendisine gerçekten teşekkür ederim. Başkent Ankara'da doktorun ihmali pahalıya mal oldu. Televizyonların tırmandırıcı karnında mesajları. bant unutulan bir anne şimdi doğmamış çocuğundan vazgeçmek zorunda. Devlet hastanesinde sezeryan olduydum. Karnımda bant unut. Fakat meslek odalarının yaptığı baskıyla bakın ne hale geldiler. Geçtiğimiz günlerde doğum sırasında karnında bant unutulduğunu iddia eden bir kadın hasta ve avukatının açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Hasta ve avukatının iddialarına İlgili derneklerin kesinlikle mücadele etmesi lazım. Vermiştik. Şimdi sırada bu artık mücadelesini ekranlarınıza getireceğiz. Durduğu bir yer. Tartışma sırasında bir kadın eşini bıçakladı. Adam ertesi gün hayatını kaybetti ama kadının iddiasına göre ölüm gerekçesi olay sonrasında gittikleri acil servisteki 2 doktorun eşiyle ilgilenmemesiydi. Samsun Canikli'de yaşayan Bedriye Hatun, eşi Erdoğan Hatun'un ölümünün ardından 1,5 yıl hapis yattı. Ben sadece korkutmak için bıçaklamıştım ama doktor kocamı öldürdü. Meslek o kadar dersleştirildi ki bana iyisinden bir MR yaz bakalım. Buranın başhekimi nerede? O başhekim buraya gelecek. Randevum yok ama muayene olmak istiyorum. Ayrıca işim acele. Ben şimdi sana baktırmasını bilirim. Telefon açarsam görürsün. Bana eşek gibi bakacaksın.
Ama bakın genç arkadaşımız mahkemeye veriyor. Mahkemede adam şey dedi, ben eşek gibi bakacaksın demedim, eşek gibi bakılacağım. Avukatının tavsiyesiyle muhtemelen diyor ki, estağfurullah ben doktora nasıl öyle söylerim? Ben demektim ki ben eşeğim, bana eşek niyetine bakacaksınız. Mutlaka mücadele ediniz. Mahkemede adam şey dedi, ben eşek gibi bakacaksın. 9.000 lira para cezası aldı. Daha hastaneye gelmeden terör başlıyor. Bakın ATV'de bir dizi. Teröre niyetli Doktorlar seni iyileştirmesi. Eğer doktor seni yetmezse hastaneye geldikten sonra Kardeşime bir şey olursa. bu bir başka dizi. Beni iyi dinleyin. Bugüne kadar yaptığınız en büyük ameliyat bu. Masada yatanın sadece benim babam olduğunu sanmayın. Şu an itibariyle hepinizin hayatı masada yatıyor. Ya babamı yaşatıp ameliyattan sağ çıkarsınız. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bir hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Doktor ve hemşireleri tam 5 dakika boyunca darp ettiler. 3 şüphelinin hatırlamadığını iddia ettiği o saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerine yürüdü, tokat attı. Saçını çekip betona vurdu. Yoğun bakımdaki o şiddetin... Dizi filmler gerçek hayatın biraz ötesine giderek acil veya polikliniklerde çıkan kavgalar rahmet okutan, yoğun bakım ve ameliyathaneye basma, Sayın seyirciler, bundan böyle tehdit etme gibi olaylar sanki normal olay gibi sunulmakta. Çünkü Şiddet bir genel normalize Dünya edilmekte. Sağlık Bakanlığı şiddetin gizlenmesini istedi. Bakanlık karar aldı. Doktora şiddet haberi yayınlanmayacak. Manası. Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 4 güvenlik görevlisiyle bir hastane çalışanının darp edilmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastane çalışanlarını darp eden 5 kişi hakkında dava açıldı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Hastane koridoru... Geçmişte siyasilerin, devlet büyüklerinin sağlık personel arkadaşlarına bir göz atalım. Kenan Evren, askeri cuntanın başıydı. Mecbur hizmete gelen doktorları ağaca bağlayın, kaçmasınlar dedi. Paşamızın bağlayın dediği o sağlık ocaklarında it bağlasanız durmazdı. Evren, askerden fazla alıyorlar diye sağlık personel esasını iptal ettirdi ve tüm sağlık çalışanlarını 657'ye tabi kıldı. Fırat Sayın Hekim 18 bin lira maaş almaya başladı. Bir teğmenin maaşı 35 bin liraydı. O sırada eşi hanımefendi Gülhane'de yatıyordu. Beyin tümörüydü. İyileşmesi mümkün değildi. Tüm doktor düşmanı oradan kaynaklanıyordu. İmran Akut hanımefendi Çalışma Bakanıydı. Doktorların maaşlarının 400 dolar civarına inmesi karşısında ne verirseniz verin bu doktorla göz doymaz dedi. Yıldırım Akdoğan'a kendisi bir nöropsikiyatristti. Sağlık Bakanı iken habersiz gitti hastanede. Hafta sonu bakamında bulamadı. Başhekimin kapısını kırdı. Osmanlı durmuş bir üroloji doçentiydi. Antalya Devlet Hastanesi'ni denetlerken Mayıs ayında kaloriferin yandığını gördü. Doktor elleri 10 dakika kaloriferin üzerine bastırarak yanmasını sağladı. Bir Sağlık Bakanımız doktorların eli hastanın cebinde dedi. Yetmedi. Üstüne bir de Paris doktorlar gürültü yapıyor diye ilave etti. Sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık çalışanlarının ve doktorların sağlık kölesi haline getirdi. Hiçbir Adalet Bakanı duydunuz mu benim hakimim savcım rüşvet alır? Hiçbir İşleri Bakanı duydunuz mu benim polisim rüşvet almıştır, alabilir? Tapu Kadastro Genel Müdürü bu alınanlar hediyedir dedi biliyorsunuz. Devlet hastaneleri duvarlarına telefonunuz kadar yakınız. Şikayetiniz varsa hemen arayın dediler. Bir devlet büyüğümüz ben doktora iğne yaptırmam. Doktorlar adamı felç eder Allah dedi. Doktor efendi dönemi bitti diye ilave etti. İşte felakete başlangıç bu cümleler oldu ve doktora saygısızlık etmeyi, hakareti kendine hak gören bir vatandaş türü ortaya çıktı. Çok kolay erişim, değersizleştirme ve sıradanlaşma sağlık personelinin önüne gelen sorunu haline geldi. İster istemez hastaneler insanların sıkıntılarını deşarj edebilecekleri, istediği gibi bağırıp çağırıp benim haklarım var diyerek terör estirebilecekleri yerler haline geldi. Sizin çocuğunuz olsa siz aynı şey yapmaz mıydınız? O zaman bana karışmayın. Bana karışmayın. Bir anda hasta ve yakını efendi
doktor maraba oldu. İnanmayacaksınız ama hasta ve yakınlarının canı istediği gibi şikayet edebileceği Sabim ve Bimer gibi telefon hatları sağlanmışken doktorun uğradığı haksızlık karşısında müracaat edebileceği hiçbir merci yoktu. Sağlık çalışanlarının vatandaşla zorunlu diyaloğunda şiddet sarmalıyla karşı karşıya bırakılması asla kabul edilebilir değildir. Giderek hak, özgürlüklerden ve eğitimden kopan bir süreç, magazinleşen bakış açısı, özendirici yaklaşımlar, yaptırımı olmayan düzenlemeler, böylesi kadim bir mesleği ve mensuplarını hızla itibar kaybına sürükledi. Bir de meslektaşlarımızla sorunlarımız var. Bakın bir meslektaşımız neler söylüyor. Kendisi Akçası Doktor Profesörü. Hasta olduğunuz zaman mutlaka hemen hiç gecikmeden doktora gidin. Muayene parasını ödeyin. Çünkü doktorunuzun yaşaması lazım. Reçetenizi alın, eczaneye gidin, ilaçları alın, parasını ödeyin. Çünkü eczacının da yaşaması lazım. Eve gelin, ilaçların hepsini çöpe atın. Çünkü sizin de yaşamanız lazım. Kendisi muhtemelen hastalarına ilaç vermeden iyileştiriyor. Bir başka onkolog arkadaşımız bütün kanser vakaları saçmadır dedi. Patologa bir takım olgular mikroskopta kanser benzetiyorlar ve hastanelere reyting yapıyorlar. Bu tür yayınların hepsinin ensest türü ilişkiler olduğunu farkındasınız. Bu iki arkadaşımız da İstanbul Tabip Odası tarafından disiplin kuruluna verildi. Bir de meslekte rakiplerimiz var. Senin hayatını kurtarman için ben bir çaba sarf ediyorum burada. Bak bir doktora gittiğin zaman doktor seni bir ameliyat ediyor. Kalpteki tıkanmış olan 2 tane damarını değiştiriyor. Bacaktan damarlar alıyor takıyor ve doktora diyorsun ki doktor bey hayatımı kurtardın. Şu araba benim sana hediyemdir. Neden doktora bu arabayı hediye ettin? Çünkü doktor senin hayatını kurtardı. Tamam da hayatını kurtardı daha 10 sene 20 sene daha yaşayacaksın. Sonra öleceksin. Doktor bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Vaizler bir doktordan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Neden? Dünyada hayatını kurtarmakla kalmaz. Bir de ebedi hayat. Vatandaş kendisine hiçbir fayda sağlamayacak bir muska yazarın önünde el pençe divan dururken doktor yapmadığını bırakmıyor. Onuru kırılmış bir sağlık personeli can kaygısı giderken acaba şiddete uğrayacak mıyım diye endişe ederken nasıl veriliyor sağlık hizmeti verebilir? Acaba ortada devletin görünmez bir mesleki kayrımcılığı mı var? Bir hakim, vali, kaymakam veya polise sözlü saldırı dahi olduğu zaman devlet ne yapıyorsa sağlık personeline de bu muamelelere maruz kaldığı zaman onu yapsın. Bunlar devletin adamı olabilir ama sağlık personeli devletin büyük masraflar yetiştirdiği çok değerli kamu görevlileridir. Cumhur'a göre 7 yıl ve üzeri hapis gerektiren durumlara tutuklama gerekmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbir doktora şiddet yapan tutuklanmamıştır. İfadesi alıp evine gitmiştir. Doktoru dövdüm evime gittim sloganı kullanılıyor. Ben çok merak ediyorum acaba aile bu şahsa aferin diyor mu? O aile bir daha ne yüzle hastaneye giderek hizmet talep ediyor? Bugüne kadar bir aile yakınını doktor döverek daha iyi sağlık hizmeti almış mıdır? Yerden 10 kilogramlık kaldırım taşını alıp doktorun kafasına 2 kez vuran, 3. darbeye yetiştirenler tarafından kurtarılan bir insanın ruh halinin normal olması mümkün müdür? 10 kiloluk parke taşıyla doktora saldıran Abdülkadir Keskinli gözaltına alındı. İfadesinde herhangi bir pişmanlık duymadığını Bu şahsın savcının sevki veya hakim kararıyla bir psikiyatrik kliniğe sevk edilmesi, tedavisi tamamlandıktan sonra tedavisinin tamamlandığı ancak kurul kararı verilerek kadar yatması, ancak taburcu olduktan sonra mahkemeye çıkarılarak topluma kazandırılması gerekir. Çünkü bu sağlıklı bir davranış değildir gerçekten. Ama bir niye doyuruyor? Doktorun hiç suçu yok mu? Ama bir niye doyuruyor? Sorun bakayım. Niye dövdü doktoru? Buna ihkak-ı hak deniyormuş hukukta. Suçu kabul etmek. Karaman'da bir hasta ameliyat sonrası pansuman yaptırmak için hastaneye gitti. Başta her şey normaldi ama pansuman sırasında canı yanınca sağlık çalışanını darp etti. Önce tokat attı, sonra tekme. Pansumanda canının yandığını söyleyen hasta sağlık çalışanını darp etti. O anları güvenlik kamerası böyle kaydetti. Görüntüler Karaman'da bir özel hastaneden. Ameliyat olan bu hasta pansuman için geldi. İşte o sırada canının yandığını iddia etti, sağlık çalışanlarına saldırdı. Diğer görevliler araya girdi. Sağlık çalışanını tekme tokat darbelerinden kurtardı. Sağlık çalışanı darp raporu aldı. Saldırgan da polise teslim edildi. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Farkındaysanız soldaki insan sağdaki hayvandı. Bu filmin bitiminde köpek veteriner yüzünü yalıyor.
Her name is Wunda. It means close to die. Wunda. Wunda. And actually, her name is exactly with her because she was in different situations and was very close to die. The last time she had a very serious illness. She was really bad. She lost weight and she was unbelievable. And now we are going to give her paradise on the island. Hastalarımızdan bu kadar minnet beklemiyoruz ama saygı göstermelerini her zaman arzu ediyoruz. Bakın bu çok hasta olan bir maymun. Yemiyor, içmiyor, ölmek üzere. Yıllar önce kendisine bakan veteriner geliyor. Sevinçten çıldırıyor. Boynuna sarılıyor, saçlarına uçuyor. Karşılıklı seviştikten sonra yatağında kırılıyor ve ölümü bekliyor. Sağlıkta şiddet en çok sözel ve fiziksel şiddet 2015 yılında zirve yapmış durumda. 2017 yılına bakmayın, sonra 6 ay sadece. Yaklaşık her yıl 10.000 civarında sözel şiddet var. Yaklaşık 2500-3000 civarında fiziksel şiddet var. Sağlık Bakanlığı'nın istatistikleri. En çok eğitim hastanelerinde, devlet hastanelerinde oluyor. Eğitim hastanelerinde çok fazla. Üniversiteler ve özel hastaneye gittikçe şiddet azalıyor. İnanmayacaksınız ama %40 civarında şiddeti kadınlar yapıyor. Daha da ilginci %36 hastaların kendileri doktora şiddet uyguluyor. Bu çok ilginç bir grafik. Polikliniklerde bakın sabah şiddet başlıyor, öğlene doğru tırmanıyor, öğlen tatilde bir dip yapıyor, öğleden sonra tekrar başlıyor, akşam saat 7'ye kadar şiddet devam ediyor. Acil servislerde sabah 7'de 0 şiddet varken başlıyor, öğlene doğru artıyor. Saat 20'den sonra çoğalıyor çünkü herkes evine gitmeden bir de doktora gideyim, bir acil muayene olayım telaş içerisinde oluyor. Gece 24'e kadar şiddet devam ediyor. Kliniklerdeki şiddet öğlen üzeri çok artıyor çünkü herkes hastasını görmek istiyor fakat çok yanında defalarca birkaç kişi kalmak istiyor. En çok şiddetin öğlen üzeri görüldüğünü görüyoruz. Sağlık kurumunda çalışanların şiddete uğrama oranı diğer iş yerlerine göre 16 kat olduğu saptanmıştır. Beyaz kod bir kurtarıcı gibi bakıyoruz. Kayıtlar incelendiğinde sağlık ortamındaki şiddetin yaygınlığı ve kanıksanmışlığı daha iyi anlaşılacaktır. Beyaz kod istatistiklerinden geçtiğimiz 5 yılda 46.000'i aşkın sağlık çalışanı beyaz kod başvurusunda bulunmuştur. Bu sayı yalnızca başvurulanlar. Çekinen, başvuru fırsatı bulamayan ya da bu düzenekten yarar gelemeyeceği varsayımıyla çağrı yapmayan meslektaşlarımız da var. Adliye ve polisiyenin ötesinde düşünmeyi gerektiren bir sorunla karşı karşıyayız. İnsanlara yaşam sunan bir sanatın icracıları olan hekimlerin ölümcül şiddetin bu hedefi olmaları, değersizleştirme ve sıradanlaştırma ile açıklanır ancak. Bakınız bu bir hekim, kendisi bir sağlık komisyonu başkanı, cümle aynen şöyle. Bizim birkaç tane aklı haber başhekim hastanede ağır ameliyatlar yapmayın diye resmi yazı yazmışlar servislere. Öyle birkaç tane belge var. Tabii mazur görün, bunlar sopalık. İzmir Tabip Odası'ndan Ceyhun Balcı hocamızın yaptığı bir araştırma 2010-2012 yılında internet ortamında yapılan bir araştırma. 600 kişi telefonla aranmış. Ankete her iki hekimden biri meslek yaşamında fiziksel veya sözel şiddete uğradığını beyan etmiş. Şiddete uğrayan her iki hekimden birisi fiziksel şiddete uğramış. Bunların içinde tekmeli, tokatlı, yumruklu saldırıların yanı sıra ateşli silah, kesici delici alet olduğu ifade edilmiş. Sıra dışı bir olguda da bir samuray kılıcı var.
Aynı ankette meslektaşlarımızın devlet büyüklerinin söylemlerinden şiddeti üreten ve özendiren nitelikte olduğunu ifade etmişler. Yine o ankete katılan meslektaşlarımız sağlık yöneticilerinin şiddet olaylarının yaşanmaması için çaba göstermediklerini ve şiddete uğrayan sağlık çalışanların yanında olmadıklarını ifade etmişlerdir. Aradan geçen zamanda beyaz kodun ne kadar faydalı olacağını göreceğiz. Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasının önlenmesindeki en önemli faktör yeterli güvenin sağlanmaması olmakla birlikte yetişmiş güvenlik eleman yetersizliği, bu elemandan sahip oldukları yetkiler ve sorumlulukların tanımlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin polise mukavemet suçu için uygulanan prosedür ve yasa maddeleri sağlık personeline yapılan şiddete karşı da uygulansa vatandaş cürmünün bedeli ne olduğunu bilecektir. Bizim insanımız polisi sevmez ama ona yaptırımlar nedeniyle saygı duymak zorundadır. İnsanlarımız doktoru hiç zaman sevmemiştir. Doktor parası olsun diye bedduamız vardır. Ama doktor her zaman saygı duymuştur. İşte sorun bu saygının kaybolduğu yerde başladı. Bugün bir havayolu hatta otobüs şirketi sorun çıkaran bir yolcuya bir daha servis vermeme hakkına sahip. Ama hastane demin başına zarar veren, doktor ve personel darp eden bir hasta yakını aynı gün arsız bir şekilde hastaneden hizmet alabilmekte. Hastane ortamında alınan güvenlik önlemlerinin yetersizliği, yasal düzenlemedeki boşluklar ve görsel yazılı medyada yardımıyla ortaya çıkan şiddet olguları sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissetmemelerine neden oluyor. Sağlık personelinin önemli sorunlarından biri ani olarak şiddete uğradıkları sırada kendilerini koruyacak fizik kondisyonda olmadıkları gibi yardım alabilme imkanları da olmaması. Bu nedenle sağlık personeli oluşabilecek bir şiddet olan hissettiği zaman acilen yardım isteyemiyor. Çok konuşma sen ne yapalım? Gelsene sen şöyle. Böyle bir doktorumuz ancak dizilerde olabiliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bu faktörleri bir de aykırı da dersini koyalım. Şiddet olaylarının nedenlerini sıralarsak, hasta ve hasta yakınlarının bir önce kendileriyle ilgilenmesi istemeleri, kendi hastalarının daha acil durumda olduğunu, kendilerinin herkesten daha önemli olduklarını düşünmeleri, yani yüksek ego, muayene veya tetkik için uzun süre beklemeleri, personel yetersizliği, iş motivasyonu, çalışma ortamı ve kontrolsüz öfkenin etkili olduğu görülmektedir. Bakın bu Ok Meydanı Hastanesi'nde saat 16.44 sırasında çekilen 2 monitör görüntüsü. Birinci arkadaşımız 51 hasta muayene etmiş. Yani hastalığın başına öğlen tatiline düşerseniz 9 dakika. Biraz daha meraklı bir arkadaşımız. Öbür arkadaşımız 60 hasta muayene etmiş. Yani hasta başına 7.6 dakika düşmüştür. Böyle bir sağlık hizmetinden hangi hasta memnun olur? Hangi doktor bu hizmetten onur duyar? Size soruyorum. Başkaları adına ilaç yazdırma talepleri, nedensiz olarak rapor talep etmeleri ve sağlık personelinin bu talepleri haklı nedenlerle olumlu karşılamaması, hasta ve hasta yakınlarının işlerinin düzenli görülmediği veya doktora alınmada, adil davranmadığı hakkındaki şüphelerinin olması, halkın hastane içinde sınırsız davranma, şiddet uygulama ve silah kullanmalarının bile hak olduğunu düşünmeleri, tüm bunların yanında görünürde güvenlik görevlilerinin yetersiz olması şiddete davet gibi algılanmaktadır. Sağlık personel şiddet uygulaması her ülkeye göre farklılık gösterse de özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve eğitim seviyesi düşük olan yörelerde acil servisler şiddet olayının en sık rastlandığı yerlerdir. Bakın bu bir ambulans görevlisi. Yediği dayağın nedeni ise basit bir uyarı. Ambulans parkeri oraya çekmeyin dedik. Vay efendim siz misiniz deyip araçları inip direkt üzerimize geldiler. Kolu kırılan, yüzü şişen doktor şu anda çalışamıyor. Ambulans hizmetleri de bunu takip etmektedir. Sağlıkta şiddetin en utanç verici yönünün en fazla cinsel istismara uğrayan sağlık personelinin hemşirelerimiz, kardeşlerimiz olduğundan da utanç duyuyorum. Tüm bu açıklamaların ötesinde asıl ve önemli olan konu sağlık personelinin uğradığı şiddete olan koruyucu yasal düzenlemelerin hazırlanması ve önemli uygulanmasıdır. Beyaz koddan bakalım ne çıkacak? Cezai müeyyideler uygulanacak güya. Kanunlar çıktı ama hiçbirinin sonuçları yok. Bugüne kadar bir hasta veya ailesinin şiddet uygulamaktan daha hizmet almış olduğu görülmüş değildir. Yeni çıkarılan yasalar bunu emrederken şiddet uygulayıcıların ifadeler alındıktan sonra serbest bırakılmaları, tutuksuz yargılanmaları, verilen cezaların tecil edilmesi veya paraya çevrilmesi, cezaların yaptırım gücünü ve caydırıcılığını ortadan kaldırmakta, toplumda yapan inanma kar kaldı zihniyetinin yerleşmesine neden olmakta, bazı toplumlarda bu tip kişilerin ailenin kahramanı muamelesi gördüğü bilinmektedir. Bakın bu bir doktorun kapısı. Tedavisi beğenmemiş olabilir ama bir hakimin, yargıcın kararını veya bir kaymakamın kararını beğenmediği için o görevlinin kapısını tekmeleyebilir mi bu insanlar? Kesinlikle hayır. Olaya çözümsüzlük getiren önemli nokta bu mütecaviz arsız bir şekilde hastanede bulunan şikayet masasına gidiyor, şikayet ediyor, doktorun da savunması alınıyor.
Bunlara rağmen doktorun hasta veya refakatçileri için Sağlık Bakanlığı'na giderek şikayet edebilecekleri bir makam veya telefon yok. Yani ister Sağlık Bakanlığı'na, ister hastane idaresi ilgili birimine herkes doktora şikayet edebilir ama doktor adeta aslanların önüne atılmıştır. Doktor kendisine hakaret eden hasta yakınından şikayetçi oldu. Mahkemeden de emsal bir karar çıktı. Hakaret eden hasta yakını hapis cezası aldı. Lütfen Niğde'de şikayette bulunuz. Eninde sonunda bu insanlar cezalandırılacak. Çocuk acilinde görevli bir doktora hasta yakını hakaret etti. Bu hasta 11 ay aldı ama iyi halden ceza indirimi aldı. Ve dava açıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Diğer husus, doktorlar da her insan gibi hata yapabilir. Ancak bilinmelidir ki doktor hatalarının en önemli bölümü sistemden kaynaklanmaktadır. Uzun çalışma saatleri, yardımcı personel yetersizliği, ağır iş yükü, modern teşhis ve tanı yöntemlerine kolayca ulaşılamaması, yetersiz ve kötü hastane koşullarının oluşturduğu zeminde istenmeden yapılan hatalar olmaktadır. Bu hataların dışında istenmeyerek yapılan hatalar olabileceği gibi bunlar malpraktis kuralları içerisinde tanımlanmıştır ve Hammurabi'den beri suçtur. Ancak ceza yargısı tarafından değerlendirilecek bir konu olup bu ülkede Hammurabi kanunları olmayıp ceza bireylerin kendi başına uygulayacakları bir hak değildir. Hatalı bulduğunuz zaman doktora şikayet edebilirsiniz, yargıya gidebilirsiniz. Tıpta yanlış uygulama sebebiyle hekimin hukuki sorumluluğu kapsamında yargı yolunu seçebilirsiniz ama elinizi sürmeye kalkamazsınız. Aslında doktor tüm eğitim boyunca 0 hata eğitimi almıştır ama buna rağmen hata yapabilir çünkü doktor da bir insandır. Bu son günlerde bir diziden alınan görüntü. Çok kısaca vereceğim. Geçenlerde doktor. Birisi önemli. Evet. Günden güne kötüleşiyor doktor. Beklenen tabloymuş. Ne konuşuyorsun sen bana? Bu çocuk bir haftadır 2 kelime etmedi be. Başlatma hastanenden. Ben sanki nereye Konuşma boyunca doktor hakaret doluydu. En iyisi olduğu için sana toplum getirdik. kuruluşu oluşturduk. Ülke müracaat ettik. Hep odalar ülke müracaat ettiler. Bizi özür dilemek zorunda kaldı. Fakat bakın özürü bile saçma. Geçenlerde doktora ağır davrandım. Ne bileyim Nedim'i öyle görünce de... Geçen doktora kötü davrandın. Bir akşam yemeğe çağır da gönlünü alalım. Değil tabii. Bakınız Kayseri Memur Hastanesi'nde bir genç arkadaşım sponsor çocuk malzeme satan firmadan biriyle direkt görüşme yaparak sponsorluk çekmesini sağladı. O kadar basit ki o dizideki sponsor firma arıyorsunuz, sponsorluk çekmeni istiyorsunuz ve bakın sizden kendi adımıza özür diler, göstermiş olan hassasiyetten ilgili alakadan da teşekkür ederiz, sponsorluğumuzu çektik dediler. Ben böyle bir protesto hazırladım, Hürriyet Gazetesi'ne yayınlanması için yayınlamayı kabul etmediler. Sözcü Gazetesi ilan için 4.000 lira teklif etti, kabul ettim. Bir saat sonra da 9.000 lira istediler. Bakın bu da var. İlk defa böyle bir dizi oldu. Arkadaşlar sizleri dışarı alalım. Lütfen dışarı çıkar mısınız dedi doktor. İkinci seansta gene. Arkadaşlar, her iki yaralımızın da durumu ciddi. Şu an ameliyata alındılar. Hepimiz için çok zor ve uzun bir gece olacak. Sizden ricamız, biz yakınlarınızı hayata döndürmeye çalışırken sakin kalmanız ve hastane personeline yardımcı olmanız. Şimdi sizi dışarı alabilir miyiz? Doktor bey, hastalarımızın hayati riski olduğu kadar güvenlik riski de hala devam ediyor. Eğer müsaade ederseniz birkaçımız burada kalsın. Bizim içimiz rahat eder. Muhtemelen dizi oyuncularının çoğu tanıdığım olduğu için olayı çok yumuşak bir şekilde cevaplandırdılar. İlk defa bir mafya filminde doktora ve hastaneye saygılı davranılmıştı. Bunun üzerine tabip odasına müracaat ettim. Örneklerini gönderdim. Bir teşekkür mektubu yazmalarını rica ettim. Hatta 14 Mart'ta bir plaket vermelerini, böyle onurlu bir davranış yaptıkları için, örnek bir davranış sergiledikleri için biz mafya filmine ödül vermeyiz dediler. Ama ben rahat durmadım gene. Gazetelerde kendilerine bizzat teşekkür ettim. Lütfen bunları teşvik edelim. Bakınız böyle bir korkunç olay yaşadık. Bir urolog arkadaşımız darp edildi. Sosyal medyadan birkaç tane yayını size utanarak anlatacağım. Vallahi kimse kalkıp da sağlıkta şiddet olmaz demesin. Bazıları o kadar hak ediyor ki sanki hayatlarına
hayırlarını muayene ediyorlar. Azarlıyorlar. Kimse halkı dinlemiyor. Kesinlikle süper olmuş. Keşke sakat bıraksaydı. Az bile dövmüş. Sorun şimdi doktor haklı olur. O kardeşimiz ellerine sağlık. Bence iyi yapmış. Doktor önce hastasına bakar. Benim babama da yapsalar burun değil bütün kemiklerini kırarım. O çocuk acilen serbest bırakılmalı. Şov adı altına itibar etmeyin. Hasta yakını hakkı doktor ne yaptı ki? Dayağı yedi. Ellerine sağlık kardeşimin. Daha fazlasını okumaya gerçekten utanıyorum. Ne yapmalıyız? Bu doktorlarım gibi Aikido mu öğreneceğiz? Bana bak. Çok konuşma senin o. Mümkün değil. Taksi şoförleri gibi bunları mı bulunacağız arabamızda? Bize yakışmaz. Hele bu hiç mümkün değil. Bakın Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde şiddete uğramış bir şiddet protesto posteri. Bakın bu tür posterler eminim çok ses getirecektir. Teşvik etmek lazım. Hiç veteriner ısıran köpek gördünüz mü? Bu biraz önce bahsettiğim sponsorluğun geri çekilme yazısı. Bu benim yayınlama kabul edilmeyen müracaatım. Okudunuz. En parlak öğrencilerden biriydiniz lisede. Çok zor girilen tıp fakültesine girdiniz. 6 yıl okudunuz. Tıpta uzmanlık sınavına da girdiniz. Onu da kazandınız. İhtisas da yaptınız. Sonra da çalışacaksınız. Halk sağlığı için sizin huzurlu ve güven içinde çalışmanız, her türlü şiddetten sizin arındırılmış, güvenli bir çalışma ortamına ihtiyacınız var. Bir yıl içerisinde 12.000 sağlıkta şiddet rapor edilmiş. 5 yıl içinde bu rakam 46.000. Bunun içerisinde ciddi darp var, bıçaklama var, yaralama var. Sağlıkta şiddet bir toplumun ayıbıdır. 14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor ancak sağlık çalışanları bayram coşkusundan Medyayla uzakta. olan tüm bağlantılarımızı çok iyi kullanmamız gerekir. Ben elimden geldiği kadar tüm medya organlarına olan ilişkilerimi bu yönde en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Önlem alınmazsa hastaların da sağlıklı sağlık hizmeti alamayacağına dikkat çekti. Artık en tercih edilen ihtisas dalı cildiye, deri hastalıkları. Fizik tedavi, radyoloji gibi hasta temasının en az olduğu. Bakın gazetelerde bu tür haberlerin çıkması her zaman iyi ses getiriyor. Ülkenin aydınlarından özel beyanatlar istememiz lazım. Tarafından verilecek ceza bellidir. Kim olursa olsun zaten şiddete maruz kalmışsa onun cezası hukuken bellidir. Ama eğer şiddete uğrayan, gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda bu tür aydınlara vereceği mesajlar çok yeterli olacaktır. Bakın bu da televizyonda ilk defa yapılan bir program. Doktor dövmek normal midir diyor. Değil, hayır, bu yeni bir numaradır. Çok bunlar sizin hizmetçinizdir. Hizmet edecektir size. Fazla bunlara sıkıntı verme, sıkıntıya gelmeyin, hadlerini bildirin dersen o hadlerini bildirin dövmeye kadar gider. Bunu yani eline bütün bunlar siyasetten çekinmeyen, beyanat verebilen ülkenin aydınlarıdır. Şimdi kardeşim, yeni yıldan en büyük beklentim benim kendisinden şahsen hayvanlar için verdiği emek kadar sağlıkta şiddet emek vermesi bir rica Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bütün doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın da tıp bayramını kutlamış olalım. İzleyelim. Geçen sene tıp bayramında bunu yaptık. Kanuni Sultan Süleyman'ın söylediği gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Niye saldırıyorsun bana, niye? Televizyonlarda gerçekten çok ilgi gördüm. Sinirlenip köşe yazarlarından özel beyanatlar isteyebiliriz. Kendisi bir bypass'tır, benim hastamdır. Sağlık Bakanı doktora şiddet uygulayan karşısında beni bulur dedi. Türkiye'nin dört bir yanından doktora şiddet haberleri gelmeye başladı. Bakan öyle dedi ama ülkenin her yerinden sağlık şiddet haberleri geldi. Sağlıkta şiddete mahkumiyet dedi. Çıkan kanun sadece doktor karakola gitmesine gerek yok. Çalıştığı yerde ifadesini alabilir çünkü çalışmak zorunda şekline döndü. En acemi doktor bile onlarca insan hayatını kurtarabilir ama bugün şiddete maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar. Bu ülkede yıllardır taşlar bağlı, köpekler serbest. Ne bekliyoruz? Aslında çözüm hukuk veya kanun değil, kamu vicdanıdır. Siyasilerimizden, bürokratlardan, sağlık çalışanlarını onore eden söylemler bekliyoruz. Dizilerde sağlık çalışanlarını rencide eden, acil servisi basma, ameliyathaneye girip ekibi tehdit etme gibi şiddeti normalize eden görüntülere Rütük tarafından izin verilmemesini bekliyoruz. Sağlıkta şiddeti kınayan kamu spotla yapılmasını bekliyoruz.
Şiddete uğrayan bir sağlık personeli protesto edenler arasında o doktor hizmet görmüş ya da hizmet bekleyen hasta yakınlarının da protestoya katılmalarını bekliyoruz. Fiziki yapı, donanım, iletişim ve eğitim konularında iyileştirmelerin yapılması tek başına yeterli olmayıp sağlık çalışanlarının yasalarla korunduğu güvenli ortamlarda motivasyonla çalışması ve huzur içinde kaliteli sağlık hizmeti sunabilmeleri için sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırılacağını amaçlayan yasal düzenlemeler bekliyoruz. 2018 gerçekten bir kara yıl oldu bizim için. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı 14 Mart'ta. İlk defa güzel sözler duyduk bir siyasetçiden. Dedi ki emekleri, fedakarlıkları ve önce insan, önce sağlık diyerek mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarını yılın bir günü değil, her günü baş tacı etsek yeridir. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili hiçbir saldırıyı kabul etmiyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırmaları için gereken yasal düzenleri yapmakta geri durmuyoruz. Sağlık çalışanlarımıza adeta mesleklerinin en yücesini, kıymetlisini icra eden, günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği katkısı olan çalışanlarımıza başarılar diliyor. 14 Mart Tıp Bayramı kutluyorum. Gerçekten büyük bir sürpriz oldu bizim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vaatlerinin gerçekleşeceği günleri özlemle beklerken tüm sağlık personeline içinde şiddet, taciz, darp olmayan çalışma ortamları diliyorum. Toplumun herkesine şiddeti kınayarak sunumuma son veriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok yoruldunuz. Çok teşekkür ederim. Hocam çok onur verdiniz. Çok güzel bir sunumdu. Sağlıkta şiddet hepimizin sorunu. Bu yaşta geldiniz, bu kadar uzun anlattınız. Çok teşekkür ederim. Hepiniz teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar törenimizi burada bitiriyoruz. Ama birkaç salonda bildiriler var. Hepinize bu saate kadar durduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İşlerimiz bitmiyor. Beraberiz. Burada teşekkür etmediğim arkadaşlar kalmış, onlara galada teşekkür edeceğim. Rahat olsunlar. Bölüyoruz yani. Teşekkür edecek çok var. Teşekkürler arkadaşlar. You can calculate the surface according with the weight, total body superficie, weight, kilograms, and also for less and more than 10 kilograms. How you maintain the routine for the fluids? If the patient is more than 10 kilograms, you can increase 50 milliliters per kilo per day for the next 10 kilograms, or 20 per kilo per day if they are over 20 kilograms. So you need to be careful, because sometimes if you use more than this, you are overloaded. How is the balance between the income water is about the income oral water that you use them, and also performing water and oxidation water? And what is the expenses that you have? In sensitive losses like urine, stool, sweat, temperature, and breathing. So this is how you expense this. In this period, you have two different periods to treat the patient. The first one is the resuscitation phase in acute presentation, when the fluids is needed to restore adequate tissue perfusion and prevent the lesion. In this time is immediately, the next couple of minutes and the next hour. The second phase for the period is the tridatration phase. Is a critical window to determine what intravascular repletion has been achieved and the trajectory of the fluids gain versus losses. And the third phase, or the third period, is maintain the phase, is the moment in which the fluids must be supplied to achieve the precise hemostatic equilibrium between the needs and the losses the patient present. And the next phase is convalescence, the period in which the administration of exogenous fluids is stopped and the patient return for the intrinsic regulation of the fluids. So,
it's a break to invite you to come to the conference next November in Mexico. So be careful. A specific protocols dose is not able to apply for all patients. Every patient needs to be particular way to treatment. The needs of the fluids in patient ER is very widely. So many patients depend the pathology, depend the antecedent they have because it's very different. So the choice of the appropriate type and amount of the volume require great care. So you need to be careful about that. This is why we use different type of the solution. We have crystalloids and also we have colloids. Colloids is the best expanding capacity given by the sodium and maintain the electrolyte balance. But you need to be careful. 80% of the volume of the solution go straight to the internal space. Between 20 and 25% stay intravascular space, and the next 15 minutes disappear. So you need to be careful about that because when you start to overloading the doses of the solution, you produce more damage. So the colloids is try to maintain the colloids pressure and is one of the best expander volume. So you can use other solutions like gelatin, dextran, or albumin. And you can see if you compare the solution that the crystalloids, Ringer lactate, and you compare with the plasma, and you see the tonicity, and you see the equivalence between sodium and chlorine are similar. This is why we use most of the time this solution in the beginning of the patient. So also the osmolarity, if you compare with the plasma, the first one, the isotonic, is the osmolarity is osmolar and isotonic. But also, if you compare with the plasma, the next one, the tonicity is the same. So it's osmolar and isotonic for the patient that they use isotonic crystal contain between 121 milliequivalents of the sodium per solution. So what is the indication if we want to use the solution? In emergency room, normally we use a lot of physiology solution and also we use the lactate ringer. So what is the indication for this is for reposition volume, hypovolemic shock, and also when you use lactate is for hypovolemic shock and reposition. The other one is the artificial colloids that we use for replacement volume and also with the patient when present burns or ascites or nephropathy syndrome. You can see in this table what is the characteristic of the different states. The principal goal that you have in the first step, the rescue, is the life-saving and correct the shock. So the time that you need to use is minutes. And this is typical scenario for septic shock and major trauma and hypovolemic shock. The next is the optimization. The principal goal is rescue the organs, and also you can use for burns, ketoacidosis, and you can spend 4 hours, the next hours to use it. And the third line, this is the stabilization. The principal goal is the organ support. You can use in days and stable it, and also use for patients that they have pancreatitis or they have open wound or something. And the last is this escalation is for preserve the organ recovery. This is the principal goal. And this is the time that you see, you can use in days and the weeks, but also you can use it for patients that they are in the parenteral or they are in the other problems for the surgery and other things. So in this different stage, you can see what is the principal goal in every state that you see to try to maintain the solution. So in resume, rescue is between 0 and 24 hours. Optimization is between 24 and 72 hours. Stabilization is 72 to 110, and this reanimation is after 110 hours.
So you can see the strong recommendation accord with this chapter. This is one of the papers that they wrote in the last November, and this is other one in the last December. And they showed the guidelines to this, and they are the evidence to recommend the fluids, the use of the provide critical support for patients that they are really serious, and for that patient that they cannot provide or they do not use the enteral administration, like gastroenteritis, respiratory problem, and the patient with neurology, right? So in these papers that I show you, they recommend the administration of the hypotonic solution has been the standard in pediatrics. But most of them, they have incident for the hyponatremia. So you need to be careful because the patient, when you start to use this solution, they produce more hyponatremia than the other ones. This is why in these papers and other more than this, they recommend the isotonic solution for children that they need IV solution could be prevent the development of the hyponatremia. So they don't use hypotonic, they now use isotonic because they want to prevent hyponatremia. In this paper also, they have a strong recommendation on the isotonic solution between the patient to 28 days until 18 years old, they require solution and should receive isotonic solution because with appropriate potassium chloride and dextrosa, they significantly reduce the risk of developing hyponatremia. So in that way, you can prevent more complications than the benefits that you can do. Also, you can use the personalized fluid resuscitation. Require principal attention for this mnemonic. Context, indication, target, timing, among the fluids, infusion strategy, a type of the diffusion that you want to use in case the patient requires. So this model using characterization is for every patient in particular. This was published recently in 2015, and they are not accepted, and because they are not normally accepted for all people that work in the emergency room in pediatric situation. But over the years, emergency room, we create the shock units or trauma units, and they have developed over the years. One could argue that the PER has offered the ultimate environment to the real-time personal medicine. When we treat patients in the emergency room, and specifically in the bay of the trauma or burns or ketoacidosis, we personalize the treatment for every patient. So remember, in emergency medicine are significant heterogeneous, the patient. Sometimes they have one disease, sometimes they have problem for genetics, sometimes. So we need to personalize medicine for different patients that we receive. But also we have other problem, the problem with the sepsis. The treatment remains remarkably weak and highly conflicting. If you see, the diagnosis of sepsis require interpretation, no specific signs, and can therefore be subjective and variable. So this is why you need to pay attention, because the heterogeneity and intervention may be benefit for one group, but could be harmful for the other group when you have patients with the sepsis or more pathology. The future is that we need to focus on several important issues. First, we need to educate the clinician about the risk of the fluids loading patients who are not fluid respondent. The potential of the harm caused by the fluid bolus therapy should be more clearly featured in the guidelines. Other implementation is the physiology and a hemodynamic guide, conservative approach, the fluid therapy in patients with sepsis, good possibility to reduce the morbidity and improve the outcome if you use correctly the fluids. The second is the effect of the fluids infusion in the immune system. On endothelial function, in the one integrity, the glycocalyx remain poorly understood. Degradation of the glycocalyx on the vascular luminal cell membrane has been identified to be early step
for the sepsis, for the subvascular endothelial cell disorder. So if you see when you start to use this in bolus, you can produce more damage than benefits for the patient because start to destroy and more damage for the different part of the human body. So the second one is the fluid therapy has the potential to the further damage for the glycocalyx, especially when you have rapid infusion, as used when the fluid infusion results in hyperkalemia. So you have alternative fluids volume therapy for the treatment in shock that the early use and vasoactive drugs. So in that way you can prevent more damage for the kidney and also for them. And the third concept is the hypertonic resuscitation may provide effective and rapid intravascular bovine resuscitation for the patient in the emergency room. So in conclusion, there is no ideal solution that guarantees the correlation with electrolytes and normality, and it's important to individualize the liquor measure according with the physiology and the pathology of each patient that comes to the emergency room. So in London in 2013, they proposed 3 points. One is the goals, the fluid therapy for goals to every patient. The method of monitoring the patient in the emergency room and the different clinical contexts about this patient. So in conclusion, the fluid resuscitation has been one of the cornerstones in the treatment. An increased body of literature suggests that the fluid volume therapy may contribute to the fluid overload and cause harm. The effect of the fluid bolus on physiological parameters are not well studied and seen small and short-lived and the best. Personal fluid administration requires clinicians to integrate a normal physiology parameters into clinical decision making. So personal fluid resuscitation therefore requires careful attention for each patient with the mnemonic name that I told you before. Context, indication, target, time, amount, and everything, so and so. More of the progress that has been made in emergency medicine is the result of identifying and abandoning the potential harmful intervention in the treatment. So it's time, perhaps now, to add the indiscriminate use of the therapy for that list. Because sometimes when the patients come to the emergency room, it's like normally they order to, hey, they go glucosaline or they go glucose 5% and started this, and sometimes produce more hyponatremia or alteration in the electrolytes, and they produce more damage in the kidney or the perfusion in the cellular zone. So I think this is the new concept that they have now in the emergency room about the solution for the patient, pediatric patient in the ER. I don't know if you have a question. Question? Yes, sir. Yeah. Thank you very much, Professor Carlos, for your nice presentation. My question is about that. Do we have an ideal mean arterial pressure or systolic blood pressure to maintain an adequate organ perfusion or tissue oxygenation for the children while infusing the resuscitation? That I show you in the score depend what is the situation of the patient. You can see for the first one is for the rescue. So you can use the isotonic solution to prevent the alteration of the hyponatremia. This is how you use in the patient in the ER. The paper that I show you, they show that if you still use it, glucose 5%, you can produce more alteration in the electrolytes like the sodium hyponatremia than it's better if you use isotonic solution in the patient. Excellent.
Excellent. I think we have one more question over there. Please go ahead. Thank you for your presentation, Professor Garcia Rosas. In trauma surgery with major hemorrhage, contemporary best practice is damage control resuscitation with limited use of crystalloids and early use of blood components. That's for adults. What has been the experience of damage control resuscitation in children? Well, first of all, if the patient they have really hemorrhagic shock severe, the best thing is use blood. If you have, but in trauma, sometimes you are not available the blood already, so you start with crystalloids to use them, and then when you have already the blood, you start to treat the patient with blood, because this is the recommendation that we have in the ER. The most important is recovery and control the damage for the patient in trauma. Trauma is a particular issue that is different like the other issues, right? Trauma, you need to be ready for number of the blood components and everything to try to control. And also, if they need a laparotomy to control the damage for the liver or for any injury inside, you need to control and start to use the blood. My question was the difference between adults and children. What are the differences? Are there any? For children, what age? Because the children is 28 to 18. If you're talking about teenagers, or what age, any age, at the beginning you start to use crystalloids. Then when you get the blood component, you use it. Because the point is, first of all, you need to control the bleeding. Depend what we're talking about, liver or whatever. But the second one is you start for, if you have the elements for the blood, you use blood or component of the blood, right? But if you don't have it at the beginning, you use crystalloids and for treat the hypovolemic shock. This is how we use it. I don't know if it's the answer or not. Thank you. Thank you. I think that's a great answer to the question. There's very little difference. If you have blood, use it. And if you don't, try volume expansion with crystalloids until you do. Right? Are there any other questions? No? Okay. Thank you. I think with that we'll move on to our next speaker. Thank you. Okay. Our next speaker is Dr. Bashak Yilmaz. She is an emergency medicine physician and working in the State Hospital of Burdur, Turkey. And she's also the member of USM. Her topic is the indication of the CT in emergency department. You are welcome. So they gave me some room to move. Thank you for that, and sorry for my sore throat and a terrible voice. Bear with me. I'm an emergency physician, a fresh one, and all emergency physicians have their interest areas. And pediatric emergency medicine definitely is not one of mine. But it doesn't really matter if you're in emergency medicine, because well, all the emergency cases basically just show up at your door. You care for the pediatric patient or not, they will be there and you will need to take care of them. So you will need to know how to act. And the title I was given was to CT or not to CT. Well, to me, that's not the question. You know, when it comes to CTs, nothing's really all black or all white. The CTs work in grayscale. We have a lot of room in between.
If you want to know all the criteria, all the guidelines, they're out in the world. You can go out, check them out. You don't even need to memorize them. There are a lot of applications right now. You can just check the criteria on my mobile phone when you see the patient. Do I need to CT them or not? But there are other sets of questions you need to ask before you try to make your mind. The first and the most basic one is, can we CT? Do we even have a CT machine? Are we in an established center blessed with a CT machine that we now take for granted during our training programs? We may be in a humanitarian aid area with a limited resource setting. We may be in a rural hospital. Our CT might be out of order. That happens all the time. We might have a CT, but we may not have the skill set to evaluate the images we have. We might have the skill set to evaluate the images, but it may not be accepted as the official report by our governing bodies. So we may also need the report from the radiologist. Do we have access to a radiologist 24/7 in our centers? So do we need to refer our patients who we perform CTs on to an upper level center? So should we perform the CT? I work in a rural hospital, the only hospital in my small city, with a lot of connecting towns nearby. Two of my connecting towns have a CT, but they don't have the GP, they only have GPs on call, and they don't certainly have emergency physicians or radiologists that they can refer their CT images to during their shifts. So a lot of times, I receive patients that have PAN CTs performed, but they don't have the images. I can't retrieve the images to evaluate myself. I need to perform everything all over again. The patient gets twice the dose. After the evaluation, I see something, or most of the times, I don't see anything. I discharge the patient, and the patient has no means to go back home. And this is important. If asking for a CT, if to CT means hundreds of kilometers, if it comes on the expense of hours of lack of an inter-hospital or per-hospital transfer team, depending on how they operate in your home city, it really affects your practice, your day-to-day practice. So should we CT? Will it really change our practice? This is something we should consider. Is it a minor trauma that I can simply observe in my own center and decide if I want to refer it to the upper center later on or not? Or is it something that my surgeon can handle? For example, is it an, I don't know, stomach pain, a possible appendicitis? And can I operate without the CT? Should I really refer the patient to an upper center for that? How many of you work in an environment as sterile as that? Or is it more like this or this? This is how we work in Turkey. So we work in overpressured, overworked, overcrowded environments. So we always feel overwhelmed, and we try to protect ourselves. I work with a lot of freshly graduated GPs coming out straight out of medical school and into my department, overanalyzing the patients, afraid of missing out on some important diagnosis. My whole emergency department staff loads them because this means extra workload for them. Also, my hospital administration doesn't like that because it also means extra money for them.
And they constantly tell me to talk to my GPs to the number of CTs performed or the lab test they ask for. But how can I do that? We live in a time of constant malpractice cases. We live in a time of constant medical legal fear. Most of my GPs, on top of my head, I can easily think of 3 of them who still deal with 3 medical legal cases right now in the first few months of their practices. And thanks to their overanalyzing, they will not be charged with any problems in the end. Whereas myself has been sued a few weeks ago by a patient who had a mild stomach pain, and I didn't perform a stomach CT on, and she accused me of apparently overlooking her diagnosis of appendicitis, but she haven't been operated in any hospital. And moreover, my hospital administration, when talking to me about the suit I have, asked me why the hell I wouldn't just perform the CT the patient asked me for. It would be much more easier for me, and apparently it would be much more easier for the hospital administration. So in the hassle, in this crowded place, I work 24-hour shifts. I don't know how you work, but in a 24-hour shift, you tend to forget things. You tend to forget asking for the simplest things. Do you ask the kids how many times they have been in a CT machine before? I had a patient 2 days ago, just on my last shift before I came here. She had been in a fight. She had a tender cervical spine. Her X-ray didn't give me anything. And according to the appropriateness criteria, I should have performed a CT scan. And I was trying to convince her to lie still in the CT machine. She said, no, I'm not afraid of that. I've been there before. I said, what? Why? How? So her father explained me, yes, she fell on the road last week. A minor trauma with no need for a CT. But last week, with the trauma, apparently, she already had a head and neck CT scan already. And we all know a simple CT scan can easily increase dose-dependently the lifetime cancer incidence. It is known, radiation causes cancer. And the next question we should ask is it worth to CT? Adults, it's easy. You tell them to lie still and they do. But have you tried holding an infant or a toddler still in a CT machine? You don't want to sedate them because then it makes it harder to follow up with their neurological symptoms, etc. Then is it really worth the hassle? Or can I just observe them a little bit before performing the CT? Is it really worth all the effort? And then comes the important question. Can they ask for the CT? Because that happens a lot. Patients come in through our doors, ask for a CT scan. I want a CT for my son. I want a CT for my daughter. I want an MRI for myself. This happens all the time. Again, on my last shift, I had a woman yelling in front of my resuscitation door when I was dealing with another patient, saying that her son, age of 3, who had some food poisoning symptoms, but also happened to fell on the floor at home, was vomiting. And she thought that was worthy of a CT scan. And I couldn't convince her otherwise. And my emergency department at that time was like this. Do I have the time
convince her otherwise, on expense of all the other patients there, on expense of my mental health. So I told her to just try to put the baby to sleep. And if she manages to keep the baby still enough to stay in that patient CT machine, I will perform the CT. And eventually, the CT scan was completely normal and they went back home. Very happy. But on what expense? Is it worth it? So, my last question is, not to CT or not to CT, but have to CT. With a justifiable clinical indication, does the patient really need the CT? Is it really important for my practice? And if yes, we should practice it with optimization in mind, with a radiation level as low as reasonably achievable. So to CT or not to CT is not the question, but the decision. Thank you for your time. Okay. Okay, thank you, Dr. Başak. Is there any question or comment from the audience? No questions? Okay, there is no question. Thank you very much for your nice speak. Are you going to present or me? Okay. Okay. Our next speaker Association Professor Dr. Afshin Emre, he's coming from Ankara, he's working in Ankara. He's going to talk about, his topic is about the choosing appropriate size of equipment in pediatric patients. You are welcome, Dr. Afshin. Thank you very much. Dear season moderators and dear audience, good morning from a beautiful Antalya morning. Welcome to our country and welcome to this nice city. I hope you all liked our opening ceremony and this fantastic hotel. And I hope you will have a nice time in here. I greet you all respectfully. I would like to express my gratitude to the President of Congress and the Organization Committee for their invitation and great hospitality. Today, I would like to talk about choosing the appropriate size of equipment in pediatric patients. Successful assessment and treatment of injured children depends on immediately available equipment of the appropriate size. We can classify the equipments in 3 groups: airway and breathing, circulation, and supplemental equipments. A length-based resuscitation tape, such as the Breslow emergency tape, is an ideal adjunct for rapidly determining weight based on length for appropriate fluid volumes, drug doses, and equipment size. By measuring the child's height, clinicians can readily determine his or her estimated weight. One side of the tape provides drugs and
their recommended doses for pediatric patients based on weight, and the other side identifies equipment needs for pediatric patients based on length. Clinicians and emergency physicians should be familiar with length-based resuscitation tapes and their uses. The A of the A, B, C, D, E of initial assessment is the same in the child as for adults. Establishing a patent airway to provide adequate tissue oxygenation is the first objective. The inability to establish and maintain a patent airway with the associated lack of oxygenation and ventilation is the most common cause of cardiac arrest in children. Therefore, the child's airway is the first priority. Several anatomical features of children affect airway assessment and management. The 10th Advanced Trauma Life Support Guideline divided the essential equipments to 6 groups according to age and body weight. Hereafter, I will try to explain the equipment size according to this classification. Premier means 3 kilogram child, 0 to 6 months, 3.5 kilogram child, 6 to 12 months, 7 kilogram child, 1 to 3 years, 10 and 12 kilogram, and 4 to 7 years, 16 and 18 kilogram child, and 8 to 10 years means 24 and 30 kilogram child. These 6 groups, we will classify the equipments. After the mouth and oropharynx are cleared of secretions and debris, we should administer supplemental oxygen. There is a small technical problem. Kullandığınız için diğer ekranda kalıyor maç. O yüzden sola doğru çekerseniz dur sola doğru çekin. Tamam. Okay. If the patient is unconscious, mechanical methods of maintaining the airway may be necessary. Before attempting to mechanically establish an airway, we should pre-oxygenate the child. So we can use oxygen masks, newborn types for the first 2 groups, and the other 3 groups we can use pediatric size oxygen mask, and for the last group we can use adult size oxygen mask. An oral airway should be inserted only if a child is unconscious, because vomiting is likely to occur if the gag reflex is intact. The practice of inserting the airway backward and rotating it 180 degrees is not recommended for children, since trauma and hemorrhage into soft tissue structures of the oropharynx may occur. You can insert the oral airway gently and directly into oropharynx. Using a tongue blade to depress the tongue may be helpful. So we can use infant and infant small types for the first 2 groups. We can use small one, the green one. For the other 2 groups, we can use medium size for 5th group, and for the last group, we can use medium or large size oral airway, the yellow and red color. In this slide, you can see 3 sizes of bag valve masks: infant size, pediatric size, and adult size. We can use infant size pediatric bag valve masks for the first 2 groups. We can use pediatric size for the other 3 groups, and for the last group, we can use either pediatric and adult size bag valve mask for oxygenate the patient.
Laryngoscopy. Yeah. Laryngoscopy is an important part of intubation process. Choosing the appropriate size blade is also really important for pediatric patients. Why? Because the soft tissues of an infant's oropharynx, for example, the tongue and tonsils, are relatively large compared with the tissues in the oral cavity, which may compromise visualization of the larynx. So, a child's larynx is funnel-shaped, allowing secretions to accumulate in the retropharyngeal area. An infant's trachea is approximately 5 centimeters long and grows to 7 centimeters by about 18 months. Failure to appreciate this short length can result in intubation of the right main stem bronchus, inadequate ventilation, and also accidental tube dislodgement, and sometimes mechanical barotrauma. Orotracheal intubation, maybe we can also discuss the sizes of laryngoscope blades. We can use 0 straight for the first group, 1 straight for second, third, and fourth group, 2 straight or curved for the fifth group, and we can use 2 or 3 straight or curved for the last group. And orotracheal intubation is the most reliable means of establishing an airway and administering ventilation to a child. The smallest area of a young child's airway is at cricoid ring, which forms a natural seal around an uncupped tube, a device that is commonly used in infants because of their anatomic features. However, the use of cupped tubes, even in toddlers and small children, provides the benefit of improving ventilation and carbon dioxide management, resulting in improved cerebral blood flow. Previous concerns about cuffed endotracheal tube causing tracheal necrosis are no longer relevant due to improvements in the design of the cuffs. Ideally, cuff pressure should be measured as soon as is feasible, and below 30 millimeter mercury is considered safe. A simple technique to gauge the tube size needed for a specific patient is to approximate the diameter of the child's external nares or the tip of the child's smallest finger and use a tube with a similar diameter. We should ensure that also the ready availability of tubes that are one size larger and one size smaller than the predicted size. The optimal endotracheal tube depth can be calculated as 3 times the appropriate tube size. For example, a number 4 tube would be properly positioned at 12 centimeters from the gums. Yes, let's talk about stylets. Stylets is a device that can facilitate the intubation, and we use stylets in our routinely emergency departments. If we are using a stylet to facilitate intubation, we should ensure that the tip does not extend beyond the end of the tube. So, we can use 6 French stylets for the first 4 groups and 14 French stylets for the last 2 groups. What about suction? We can use a color reference chart to determine the appropriate catheter size for suction. Any of these catheters can be used to suck the oropharynx or gastric content or airway. So, we can use 8 French suction catheters for the first 3 groups. The 8 French catheters is
blue color, and we can use 10 French. It's a black color for the fourth group, and we can use 14 French catheters for the fifth and sixth group. It's also dark green color. Circulation is really important for pediatric patients, as Dr. Rosa described, detailed. So, two equipments that we can use in circulation: blood pressure cuffs and intravenous catheters are important equipments for the circulation of pediatric patients. Use of the largest intravenous catheter that can readily be inserted with reasonable certainty of success is preferred for pediatric patients. A child's increased physiologic reserve allows for maintenance of systolic blood pressure in the normal range, even in the presence of shock. Up to a 30% decrease in circulating blood volume may be required to manifest a decrease in the child's systolic blood pressure. This can mislead clinicians who are not familiar with the subtle physiologic changes manifested by children in hypovolemic shock. Tachycardia and poor skin perfusion often are the only case to early recognition of hypovolemia and the early initiation of appropriate fluid resuscitation. So we can use 4 types blood pressure cuffs: premier newborn type, newborn infant type for second group, infant or child type for third group, and child type for fourth and fifth group. For the last group, we can use either child and adult size blood pressure cuffs. Changes must be treated by a rapid infusion of both isotonic crystalloid and blood by using an intravenous catheter. Intravenous access in young children with hypovolemia can be a challenging skill, even in the most experienced hands. A peripheral percutaneous route is preferable to establish venous access. If percutaneous access is unsuccessful after 2 attempts, we should consider intraosseous infusion via a bone marrow needle. 18 gauge in infants and 15 gauge in young children. So we can use these types of catheters for pediatric patients. The yellow one, the smallest one, we can give fluids by a flow rate 20 milliliters per minute. And with the green one, the largest for pediatric patients, we can give 90 milliliters per minute fluids by using green intravenous catheter. What are the supplemental equipments? Orogastric, nasogastric tubes, chest tubes, urinary catheters, and cervical collars. We can also use a color reference chart to determine the appropriate tube size. So, 8 French means blue one, 10 French means black one, 12 is white one, and 14 French is green one, orogastric or nasogastric tube. So we can use color reference charts to determine. What about chest tubes? Chest tubes need to be proportionally smaller and are placed into the thoracic cavity by tunneling the tube over the rib above the skin incision site and directing it superiorly and posteriorly along the inside of the chest wall. Tunneling is especially important in children because of their thinner chest wall. The site of chest tube insertion is the same in children as in adults. The 5th intercostal space just anterior to the mid-axillary line.
Measurement of urine output and urine-specific gravity is a reliable method of determining the adequacy of volume resuscitation. Insertion of a urinary catheter facilitates accurate measurement of a child's urinary output for patients who receive substantial volume resuscitation. We can use 5-French feeding for small child for premiers, and we can use 12-French urinary catheter for 8 to 10 years children. And the last equipment, cervical collar. Fortunately, spinal cord injury in children is uncommon. Only 5% of spinal cord injuries occur in the pediatric age group. For children younger than 10 years of age, motor vehicle crashes most commonly produce these injuries. For children aged 10 to 14, motor vehicles and sporting activities account for an equal number of spinal injuries. So we can use small size pediatric catheters for third and fourth group, also for fifth group, and we can use medium size cervical collars for 8 to 10 years children. And thank you very much for your interest to our presentation and conference. Thank you very much, Dr. Afshin. Thank you very much for your nice presentation. Is there any question or comments from audience? There is. Please. Dr. Mustafa from Nizip State Hospital. Thank you so much for your great presentation. To be honest with you, I'm not a clever person to memorize a lot of things, but I want to recommend some important application such as WEKEM, W-E-K-E-M. This is a great application in my opinion, and you can use it and you can choose whatever you want for management your critical care patient. I just want to talk about this one. Yeah. Thank you for your contribution. Thank you. Any question? Yes? I have a question to audience. Who resuscitated a newborn patient and started the initial fluid resuscitation? Nobody? Dr. Carlos? I said my question, who resuscitated a newborn patient and started initial fluid resuscitation to a newborn from audience? Anyone? No. A second question, who is the patient less than 3 years old, pediatric? There is one. Only 2, 3, okay. As you see, this is a challenge for us. We are emergency medicine physician, but we are caring the adult patient. When we face such pediatric patient, you know how it is a challenge, and it is difficult for us to resuscitate, to control the airway or start the initial resuscitation for such patient. So we have to learn it. In Turkey, some emergency department, they are caring just traumatic pediatric patients, not normal patients. What about you, Carlos, in your country? Can you care all pediatric patients? Just available pediatrician and trauma surgeon, but if you go for the general hospital, they don't have only